Hop. Hop. Herkese merhaba, herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Hemen sohbetten bir yardım alalım. Merhaba, merhaba. Evet arkadaşlar, sesim geliyor mu? Birazdan onları da alacağım. Hemen onları da bekletmeyeceğim çok fazla. Sizlere ses ayarı yapalım. Sesimiz güzel gelsin istedim. Selamlar. Evet, sesi geliyor. Tamam, süper. Ses geliyor, güzel. Birazdan onları da dahil edeceğim. Onlar da çünkü hazırlar ve bekliyorlar bizi. Birazdan onları da yayına almak istiyorum arkadaşlar. Sesimiz geliyorsa süper. Ses ayarları harika. Okey. Yavaştan başlayalım. Ben tabii ki Evgeny için de bir çok kısa sunum yapmak istiyorum. Today we have an incredible guest with us, Grandmaster Evgeny Romanov, a world-renowned chess grandmaster and top-tier chess coach. Okay, let's have him. And also Tarık Selbes, my dear friend. Hello Evgeny ve Tarık. Merhaba, merhaba. I didn't expect that you speak Turkish. How are you? Harika. I can understand some chess words. Oh really? Okay. Sesi şimdi verebildim. Şimdi Evgeny'yi de duyabiliyor olmanız lazım. Okay. Sizin ses de tamamsa hemen bakalım. By the way, someone asks if you are related to the boxer. To boxer. I was already expecting the continuation of the king's family, emperor's family of Russia, the famous dynasty. First time asked about the boxer. No, he's not related to me. Bir akrabalığı yapmış arkadaşlar boksörle. Ama hani Romanov hanedanıyla bir alakan var mı falan diye bir soru beklerdim diyor. İlk defa biri bana boksörü sordu. I am really excited to have Romanov, by the way, because it's our top guest, top grandmaster we have in our channel. Thank you for joining us, Romanov, again. Welcome. Of course, we would like to introduce you to our viewers as well. Can you tell us about yourself, how you were introduced to chess, your first steps maybe as a chess player? I started quite young, already 33 years ago. So when I was about three and a half. But it was not like real beginning of my, let's say, career. Just my father was very much occupied with the work, and he gave me a chess set, not to be bothered from my side. And he told me, okay, this is knight, this is bishop, named the pieces, shown how to move them, and chess set somehow after a couple of days probably disappeared for other 2 years. And already in age of 6, when we found the chess set again, somehow I managed to remember everything my father told me a couple of years before. So that's regarding the chess memory maybe. So a few years after, in age of 6, I really started playing chess, and step by step. So age of, probably Tarek, you say first this part, and then I continue. Okay. Bu arada çevireceğim ben, hani ara ara böyle gireceğim. Evet, ben Tarık'tan rica etmiştim böyle bir şey yapabilir misin diye. Evet. Kendisi çok sağ olsun bunu da kabul etti. Aslında diyor 33 sene önce başladı diyor bundan. 33 sene önce, şu an zaten 36 yaşında. 88 doğumlu, 37 diyebiliriz yıl olarak. 3,5 yaşlarındayken babası ona bir satranç takımı almış ve orada satranç işte taşlar, işte bu attır, bu fildir şeklinde
oyunu öğretmiş aslında ama esas amacı babasının zaten çok fazla işi varmış. Pek çocukla da ilgilenemiyormuş. Al hani bununla biraz oyalan şeklinde olmuş o zaman. Ondan sonra satranç takımı rafa kalktı diyor. Bir 2 sene falan. 2 sene sonra tekrar satranç takımı ortaya çıkınca diyor. Bu sefer yani her şeyi, babamın öğrettiği her şeyi hatırladığım ortaya çıktı diyor. Yani o zamandan aslında iyi bir satranç hafızasına sahipmiş. Okay, maybe you can continue. I will translate. Yeah. In age of 10, I became a Russian champion. In the same year, 1998, it was, I became the world champion under 10. Afterwards, I won a couple of times European Championship under 12, under 14. And somehow it was very interesting beginning, very interesting start. Even back then, nobody could believe that. I mean, I'm from the family of in one part musicians, other part lawyers. That I would become chess player, professional chess player. But suddenly, it just was my love, my choice, and out of all the choices, and again and again, I was returning to chess. So, I mean, I jumped through this period for years when I started to play chess, started to learn chess until I became Russian champion. I would say nothing was smoothly, so it was a difficult way. A very, very remarkable thing to mention. First semi-final of Russian Championship under 10. I think it was in the region, on Volga region, Kirov. I think I was 7, and I just became like the first category, yeah, like back then. And I'm playing in age of 7, 9 years old kids. So it was back then only one category under 10. So they're like more grown up than me. And I remember I'm just scoring, let's say, 0 after another 0. I ended tournament with half out of 9, and half point was just a stalemate. But somehow, like, I know that many children and parents would resign at that point. Somehow, to me, it was just extra motivation for work because I would never forgive. You know, sometimes children are a little bit rough to each other, and I was named like from different ways. From they called me as a moron in that tournament after another loss. They called me as a like idiot, stubborn. I heard many things of me, and I remember this through the years. And somehow back then it was a very, very high impulse to develop. So I remember I returned from the tournament. I really increased my work. 10 yaşında yani 10 yaş altında Rusya'da şampiyon olmuş bu arada. 12-14 yaş orada da Avrupa Şampiyonluğu olmuş ama aslında kariyerinin başında hani bahsetmek istediği bir an var. Hani dikkat çekici bir an. Bu da 7 yaşındayken aslında U10 şampiyonası yarı finallerine katılmış. Ve orada diyor hani gelen geçen herkes beni yendi hani. Bir tane beraberem oldu. O da pat konumuyla oldu diyor. Ve hani oynadığı çocukların hepsi 9-10 yani U10 olduğu için 9 yaşında vesaire. Kendisi 7 yaşında o zaman. Ve hani biliyorsunuz o yaşta çocuklar da biraz acımasız olabiliyorlar. Ona da hani demediğini bırakmamışlar açıkçası. Ama hani birçok çocuk hani bu durumda bırakıyor vesaire ama bu sadece beni daha fazla kamçıladı diyor ve o şampiyonadan döndükten sonra çok büyük bir motivasyon hissettim içimde ve bu itki sayesinde çok daha fazla eskisinden çok daha fazla çalışmaya başladım. Tabii çok fazla sorumuz var ama bilemiyorum. Hani devam et. If you would like to go on, I can. Yeah. I just can continue that. Probably the next important moment was to become Grandmaster, and I completed this in 2005.
2005, I think, maybe 2004. I can't be wrong, but anyway, it was concluded on the next FIDE Congress. So I can be wrong with the year, but with age, I would be very clear. I was 16 back then, and I got the title in age of 17. But also the moment when I managed to get it is very special. I had in the very, very final game of the tournament, probably it was round number 8 or around maybe like a penultimate round, but somewhere in the end of round robin tournament, it's very easy to see on database. I had to beat with black the legend Viktor Lvovich Korchnoi. So, and you know, Korchnoi, yes, he was not young anymore, but he was not old yet. He still was above 2600, far above 2600, and full of energy. And somehow he was very much motivated at that point to prove that the youngster, the very young boy, is unable to play on the Grandmaster level. So he, instead of course, he could dry the game. He was white. He could simplify the game many times. But even in very normal position, out of nowhere, Korchnoi, with his amazing fantasy, created some piece sacrifice leading to unclear endgame according to him. But somehow I managed to calculate it better. And I won that game, converted endgame against Viktor Lvovich, and got my final norm. So that was also a very special moment. Wow. Kariyerimde maybe I will translate it. Tabii ki. Kariyerimde bahsetmek istediğim ikinci önemli an da 2004 veya 2005, tam emin değilim diyor ama o yaşta Büyükusta oldum. Daha doğrusu 16 yaşında Büyükusta olmaya kazanmış. Sanırım 17 yaşında FIDE Kongresi'nde Büyükusta olmuş. Ve Büyükusta olmak için son normu aldığım turnuvada bir kapalı bir turnuvaydı. Ve orada oynuyordum ve ya son tur ya da son turdan bir tur önce Korchnoi siyahlarla yenmem gerekiyordu diyor. Ve işte Korchnoi'da da o zamanlar tabii 2004 senesi, yani tabii ki yaşlı ama çok yaşlı da değil ve o zamanlar hala çok iyi bir oyuncuydu. 2600'ün üzerinde, 2600'ün bayağı üzerinde ve enerjisi de yerindeydi. Ve de benden benden daha iyi oynadığını ve aslında bu genç çocuğun Büyükusta seviyesinde oynamadığını kanıtlamak istercesine bir aleti ruhiye içerisindeymiş. Ve de aslında bir oyunu birçok yerde basitleştirebilirdi ama bunun yerine bir taş ve dersle oyunu karıştırmayı seçti ve kendisinin belirsiz olduğunu düşündüğü bir oyun sonuna girdi. Ve ben ama bu oyun sonunu ondan daha iyi hesaplayıp oyunu kazandım. Ve hani bu da benim için çok özel bir andı. And the next, probably to mention that I a little bit step away from chess. I would say in 2008, 2009, 2010, I was playing, but was not playing very much. Despite I already was Grandmaster, close to 2600, but I was studying law. I was in the United States, so it took time for some different things in life to feel like, you know, not one-sided as many chess players, but to feel a bit more completed. But somehow back in 2012, I realized that instead of being seated in the office of Russian Railways, where I worked for a period, it's way better to have a freedom of the game. And, you know, I fully moved to be professional, again, with like full dedication, like working morning till night for many, many months in a row. Which helped me in 2013 to make my best year. So in that year, it's I think it was countless number of successes, individual success. First of all, sharing first place on European Men Championship, individual Men Championship, where I got bronze. I mean, in the final round, I won against David Navarra, but also I think the tournament was tough. I played
against Nepomniachtchi, for instance. Vallejo, Yakovenko was there, like many. It was one of the strongest European individual championships. Second, I think I've shown probably, I can be wrong, of course, but I'm not remembering the digits, but probably my highest performance in career on the first board of German Schach Bundesliga, way above 2800, and in that season I won on the first board. I also managed to win in the first board of Russian team championship and Super League, and well, some opens here and there. So I think I won in the year like maybe 6-7 tournaments, and plus ending in top 3, my rating jumped close to like 2670. And the end of the year just generally was concluded with the offer of Norwegian Chess Federation. I signed the contract as the first national coach for youth and then the coach for Olympic Games. And I moved to Norway in October 2013. Ondan sonra bahsetmek istediğim bir anda aslında 2008, 2009, 2010 yıllarda hukuk okudum diyor Amerika'da. Ve de hani tek taraflı bir satranççı olmamak adına hani biraz satrançtan uzak geçti o yıllar benim için. Ama ondan sonra da Rusya'ya dönüp Rusya Demiryolları'nda bir pozisyonda çalışmaya başlamış. Ama daha sonra hani oyun için daha özgür olmam gerektiğini düşünüp Rusya Demiryolları'ndaki işinden istifa ediyor. Ve de ondan sonra kendini tekrar satrancı alıyor ve 2012'de oluyor bu ve bir yıl boyunca sabahtan yani geceye kadar durmadan çalışıp hazırlanıyor aslında ve bunun meyvelerini de 2013 yılında topluyor. Ve de 2013 yılında 6-7 tane turnuva kazanmış. Bunların arasında işte Avrupa Şampiyonası'nda birinciliği paylaşıyor. Ve üçüncü oluyor averajda. Bronz madalya alıyor. Onun dışında Bundesliga'da ve Rusya Kulüpler Şampiyonası'nda birinci masa birincilikleri alıyor. 2800 performansının üzerinde yaparak. Ve aynı yıl what was into 2013? Any other? Yeah, 2013 bronze individual men championship, first board Bundesliga, first board Russian League, some open tournaments, and moving to Norway. Yes. Bazı açık turnuvalar. Onlarda da birincilikleri var aynı sene ve de ondan sonra Norveç Federasyonu'ndan teklif alıyor. Hem milli takıma kaptanlık yapması için hem de genç takıma antrenörlük yapması için. Ve de Ekim 2013'te de Norveç'e taşınıyor. Oh, and that was the separation. So I was age of 24, and that was the separation of my chess career. I think since I moved to Norway, despite I even like myself, I didn't mention that, I began my professional coaching career. It was not the first, not very beginning of coaching, but since that year, since I moved to Norway, mostly I'm coaching and I'm the second, then I'm chess player. Well, it was a good year in 2017. I qualified for Russian Super Final. I was like around 2650 for a quite long period. But generally, since then, I'm coaching, and this coaching way brought me to Turkey in 2019. Contract was signed at the end of 2019, and from 2020 I was here. Aslında Norveç'teki o yani Norveç'e davet edilmesi onun kariyerinde bir dönüm noktası oluyor. Çünkü aslında daha önce de bir antrenörlük ufak da olsa bir geçmişi var ama esas antrenörlük başlangıcı o yıldan sonra ve ondan sonra kariyeri artık oyunculuktan yani antrenörlük biraz daha ağır basmaya başlıyor. Sonrasında da tabii bazı başarıları var ama daha çok antrenör ağırlıklı oluyor. Ve de daha sonra bu antrenör olarak çalışması bana 2019'da Türkiye Satranç Federasyonu'ndan davet geliyor ve 2020'de de Türkiye'de yaşamaya başlıyor bundan sonra. Yeah, and just to finish the topic, in 2018-2019, before I moved to Turkey, it was quite successful years with a Georgian women team, national team. In 2018,
we got bronze Olympic medal with me as the coach, and 2019 silver European Team Championship medal with the same team. I'm like with warm heart always remembering Georgian girls, and somehow these results I think been liked by the former Turkish Satranç Federation, and I got invited to Turkey. Evet, Türkiye'ye gelmeden önce 2018-2019 yıllarında o zaman Gürcistan kadın milli takımını çalıştırıyordu ve orada hem olimpiyatta 3. Avrupa Şampiyonası'nda 2. olduk ve bu başarılara sanırım eski Türkiye Satranç Federasyonu'nun dikkatini çekti ve böylelikle beni davet ettiler. Ben soruyu Türkçe sorayım. Tarık sen çevir dilersen, çünkü ben soru İngilizce sorunca bu sefer şey oluyor. Aslında sorular da gelmeye başladı. O yüzden birbirine bağlayarak sormaya da çalışacağım. Yani antrenörlük yapmaya nasıl karar verdiğini merak ediyorum. Çünkü oyunculuk da insanların, tabii büyük ustaların hani dünyanın en yüksek seviyesine çıkmak için yani özel çaba gerektirdiği için yapmak istedikleri bir şey diye biliyorum. Ama 2650'ye geldiğini söylüyor ve ama orada bir antrenörlük başlamış Norveç'ten daha sonra. Hani bunu nasıl seçmiş ve oradan şeye geçebiliriz belki. Hangisi daha zor, oynamak mı? Hangisi yani nasıl cevap vermek isterse buna, neyi tercih ediyor bilmiyorum. Çünkü hala aktif oyuncu olduğu için. So how did you decide on this switching from being a player to more like of a coach when you were like about 2600, 2650? So many players like to become like they have the ambition of becoming top player and they will prioritize or they will about coaching, etc. I was thinking myself about the same question for quite long in previous years. Somehow, it was not even my decision. It was the decision of circumstances. So when you're like rising up very much, maybe a bit, I was a bit older than usual chess age back then, but anyway, I felt potential to be 2700 back then. And I was working a lot, but it's not enough, like never enough. You need to have team and you need to have sponsorship. So Lanely guy is not a fighter in chess world on chess field. And when I had such a successful year as 2013, I was honestly expecting for maybe some chances to play good tournaments, or maybe to get some sponsorship or some opportunities to travel to the tournaments I want, or at least to have some money for having the top training camps. I mean, yes, I had some partners, somebody, but I know how expensive to have permanent coach and permanent second. But in that period, let's say European Championship was ended maybe May, and in Norway, I settled signed the deal in the end of October. So from May, June until the end of October, it was basically zero. It was not very much successful World Cup where I tried to prepare, but well, World Cup is very special format. We can talk about this for different time. But generally, it was not easy to find the way for self-development when you don't want to play the open tournaments and you are not invited to round robin tournaments. So you basically play some leagues and maybe I think I played one Politiken Cup, like strong open tournament with conditions not so bad. By the way, I played not badly. That's it. And this offer of Norway came just probably in time, and the offer was good. And somehow I agreed. That's it. Yani aslında bu soruyu ben de düşünüyorum diye kendi kendime düşündüm diyor. Çünkü içimde o zamanlar bir potansiyel hissediyordum 2700 olabileceğime dair. Ama hani tek başına da satranç dünyasında hani yükselmek zor bir şey. Çünkü yani bir takımınızın olması gerekiyor, sekondantlarınızın olması gerekiyor. Hani belki daimi bir sekondant olmasa bile en azından dönem dönem size yardımcı olacak insanlar olması gerekiyor ve bunlar pahalı şeyler. Ve bunun için sponsorluklara ihtiyacınız var. Ve açıkçası 2013'teki başarılarından sonra belki bu noktada bir şeyler olur diye ümit ediyordum ama Avrupa Şampiyonası'ndan
Norveç'e davet almama kadar olan geçen sürede aslında çok da bir şey olmadı bu konuda ve onun dışında mesela orada bir Dünya Kupası oynadım diyor ama onun dışında açık turnuvalarda oynamak istemiyordum aslında ama bu arada kapalı turnuvalarda davet almıyorsunuz. Yani o eşiği atlamanız orada tek başınıza kolay bir şey değil. Ve kendi gelişiminizi sağlamak o noktada zor. Aslında bu açıdan da Norveç'in teklifi tam zamanında denk geldi ve ben de kabul ettim ve öyle başlamış oldum. There was another question, like what do you find like more difficult, to play or to prepare your students or coach? Well, it's easier to answer for everyone what I prefer. And every chess player would tell that it's way easier to play. Because when you're playing, it's your responsibility. And it's very good to have the final responsibility on yourself. That the decisions you take, right or wrong, but they belong to you finally. Doesn't matter who is the second, who is like working for you, not working for you, but this is just your side. In other hand, your personal loss is extremely painful. The loss of other person is less painful to anyone. So regarding what is more difficult, depends on the personality. If we are talking about very strong students, let's say strong grandmasters or even sometimes top players, if you deliver them the ideas you have, they are in good hands. So there are no doubts that they will try to convert and they will do the best from what you brought them, from the homework, let's say like that, from the preparations. Then it's extremely nice to watch, and on the top level you can stay a little bit calm. In other hand, if you brought a very, very good idea, let's say very, very good novelty, and your student just spoil it immediately or destroy all your work immediately, how would you feel? Not very much satisfied, obviously, right? Because of that, of course, coaching is also like double-edged. It's good and it's bad. Sometimes you get a real joy that you work behind the scenes, really working, like really bringing the result. And also, it's very interesting work to discover something new. You know, chess is very unlimited game, so trying to discover new things, it's very enjoyable work. But sometimes it's not going as well as you expected. Therefore, I don't have, there is no answer yes or no. I love to play very much. I enjoy playing, well, as long as I'm not destroying my own positions. And of course, I very much enjoy my work as the coach, and I really dedicate there. So I really give what I have to give, basically. Bu koç meselesinde daha fazla konuşmadan önce sohbette de bir soru var. Onu da sormuş olalım. Oyuncu olarak potansiyeline ulaştığını düşünüyor mu? Yani çünkü koçluk meselesiyle daha fazla ilgili konuşacağız gibi görünüyor. Tamam, onu da sorayım o zaman. Do you think you reached your potential as a player? Or well, yes, very, very interesting. And I don't know. I mean, still, when I used to play against, let's say, higher rated players than me, even nowadays, even after I lost a lot of rating and I'm even under 2600 at the moment. Maybe for some people it sounds, yeah, he's 2590, but for me it's just 2590. And of course, it's not like very, very good feeling being there. But still, when you play against 2700 guys, you catch them somewhere on Olympic Games or you catch them somewhere in the leagues, and you still input the problems. You feel like this range of playing with them, everything possible. But
to be realistic, to be on their level, I have completely cut all the coaching work. I have to resolve all the life issues. I have to force my family to work, to dedicate for me and not bother me with anything, just to leave me chess set, freedom, pieces, PC, and then probably I still have some power, some energy. I will jump back to close to 2700. But all these life circumstances, they simply stop anyone. Therefore, objectively, it would be very difficult for me to jump back to like top 50 of the world, around top 50 of the world. But I still hope to be back to top 100. So it means 50 points rating more. I think it's around possible, especially if you've been there many times, right? But about higher, I have to think step by step afterwards. Let's first reach 2600, then reach top 100 of the world, and then we think about something more. Well, as the player, as what I think, as what I see behind the scenes and over the board, how I calculate, I think it's possible for me to make a new jump. But you know, life and age are merciless. I see, we feel it. Tarık buyur. Yani çevirmeye de bilirim bu arada. İzleyiciler İngilizce biliyorsa. Tamam. Nasıl istersen. Ben en azından Türkçe sorayım soruları. Eğer izleyicilerden biz hemen feedback alırız zaten şimdi. Kesin söylerler. Hani çeviri yapman gerekirse kusura bakmadan çevirirsen seviniriz. Okey. Sorular geliyor. Biraz karışık geliyor. O yüzden hepsini aktaramıyorum. Ama hani böyle aynı konu üzerinde gidiyoruz diye hani yavaş yavaş bu antrenörlük meselesiyle ilgili en iyi öğrencilerinden başlayarak hem de belki izleyiciler şu anda benim kanalı takip ettiklerini biliyorsun Tarık. Belki onu da aktarabilirsin. Satranç gelişimine önem veren izleyici bir kitlesi olduğu için bu sporcuları nasıl çalıştırdığına dair veya insanların bundan nasıl ilham alabileceğine dair, yani bu şimdi birazdan ismini vereceği Büyükusta olmuş sporcular nasıl geliştiler, bunlara dair belki gözlemlerini aktarırsa ve buradan hani yetenek var mıdır, oraya doğru giden, işte yetenek mi çok çalışma mı, buradan izleyicilere satranç gelişimiyle ilgili bu işlerin nasıl olduğunun çok küçük bir perde arkasına dair bir şeyler söyleyebilirse seviniriz. Zaten o çok detaylı açıklıyor, çok sağ olsun. The audience here is like more curious about chess improvement because they all would like to improve their chess level. And so you are a coach and you had many very famous and good students. So maybe you can talk a bit about them. And the audience will also probably would like to know like the kind of work you did with them and how did they improve. So a little bit like kind of behind the curtains work of a chess coach. Behind the curtains. Well, let's start from like very beginning. That's the most important to understand. Yeah. Let's separate the game of chess for 3 parts. Nothing new. It's still opening, still middle game, and still end game. The point that openings, you can like basically everyone can learn in current world by themselves. Yes, it's not easy work, but there are so many sources to find on internet, to find the lines, to find the new courses, and like really a lot. You can build up according to some player you like. You can build up according to your character. You can follow the top player according to your style in chess. Let's say if you're aggressive and very ambitious player, maybe you would like more Nepomniachtchi or Mamediyarov style, right? If you're more positional guy, who knows, maybe you like Young Krzysztof Duda, Anish Giri, somebody who is on the safer side in this game. So, and so on. Approximately same I can say about the end game. If you really want to dedicate your job, you find all the information in end games. There are like many famous end game
books like by John Nunn, let's say, by Karsten Müller from like Russian Soviet chess school. I mean, this yellow series, Shereshevsky, Averbach, Smyslov, also by Panchenko, and it's like countless. Yeah, I didn't name Dvoretsky because there is no special reason not naming him, but he's the most difficult in explanation. So he's for the most strong players to read the Dvoretsky book, to see, like, to follow his lines, because they're very, very deep and long, but it's also very special material. So if you're ready for that, for every level of yours, you will find something. But how to approach the middle game, I think it's not easy. Just some books started to come recently, or more or less recently. I like the work of Boris Gelfand in his books. There are some books of Artur Yusupov, but there are not many what we have. You go with translation of this part, or I'll translate later on. Okay. So mostly with my students, let's say, I'm talking not about the weak, more or less weak guys, yeah, around let's say, or under 1800. I'm not working generally, but I'm talking of the guys who are trying to jump from 1800 upwards very much. I try to build up the approach of the middle game, and I already start separating the types of the middle games. So like talking about the statics, talking about the dynamics, making the system how to approach dynamical position, static position, how to choose the plan, and mostly this on the thing on my on which my system based is the evaluation, kind of the assessment of the concrete position in a critical moment. And on this, there are some hints. Where is the critical moment? How to evaluate there? Which factors to use? How to use these factors? When they work, when they don't work? In which position these factors can be replaced by each other? How to build the plan up according to this evaluation? What kind of plan exists from the defensive side and offensive side, and so on. So like the small things which are different to many types of the middle game. And mostly I work on the middle game with my students. And I began building up this, well, I call it system, my system, but I believe many coaches has a similar approach, but maybe I'm just structurizing it a little bit more. I remember in 2011, it was the ONGC. ONGC is Oil National Gas Corporation in India, training camp for Hampi Canero before the match with Huifan, and it was many grandmasters there, like Sashi Kiran, very small Vidit, and others. And it was very interesting and intensive job on this method with some first positions I prepared for them. Since 2008, I was the coach. Coach is a little bit much to say, but the second of German youth team until the present time. Again, I'm going to Montenegro soon with a German guy. And the guys like Svane brothers, Matthias Blubaum, Dennis Wagner, they passed through this method, through this system, through the many training camps. And I also passed through that because it was modifying, like from person to person, to make it more universal. Well,
I think we can name this young boy Yes, you can. living in Bursa, so who also grabbed a few things from my method a couple of years ago, like in very intense period. So I think you know Yağız Kağan. Evet, Yağız Kağan'ın adı geçiyor arkadaşlar şu anda. Yağız Kağan nerede olmuştan bahsediyoruz. Evet, biliyoruz. Yes, we know. Yeah. So I mean, many others in Norway, of course, it was a very, very big work of mine, exactly on building up the guy, the character, the material on, first of all, Aryan Tari, who is very strong Grandmaster, 26, 50, 60, 70, now maybe a little bit less. But he was the world champion under 20 in 2016, if I'm not wrong, maybe 17. You know, as older we are, as years getting more and more similar to each other. So in many ways, this method, understanding of the middle game, helping me to make a step back. And according to creation, this, let's call it, or I call it, chess portrait of the student, I managed to build up the opening repertoire according to the character and approach the feeling of the middle game, which I tried to bring. And then I'm modifying the opening repertoire. So, for instance, I'm happy that despite we stopped working with Yağız Kağan already quite some time ago, I still see some of my lines in his hands. So that's a great sign. But Tarık, not only about him, it's about many others. sorry to interrupt. Tarık, bu sefer biraz çevirirsen iyi olur. Çünkü hem uzun hem de çok isim geçti. O yüzden belki açıklamak iyi olabilir biraz daha. Seni de göreceğiz ama. Şundan bahsetti. Hani aslında satranç oyunun 3 kısmı var. Bildiğiniz gibi açılış, oyun ortası ve oyun sonu ve açılışı öğrenmek için birçok kaynak var aslında. Bunu kendi kendinize bile öğrenebilirsiniz. İşte videolar var, bir sürü materyal var internette veya istediğiniz bir en iyi oyunculardan bazılarının stilinize uyduğunu düşündüğünüz onların oyunlarını, onların repertuarını alıp kopyalayabilirsiniz. Veya oyun sonunu çalışmak için de bir sürü güzel kitap var ama oyun ortasında burada hani bence literatürde hani çok fazla şey yok. Son zamanlarda hani Gelfand'ın kitaplarını beğeniyorum. İşte Yusuf'un bazı şeyleri var ama bunun dışında çok fazla materyal yok oyun ortası hakkında ve benim aslında çalışma şeklim de daha çok oyun ortası üstüne ve oyun ortası tipleri, farklı oyun ortası tipleri ve statik ve dinamik anlayış üzerine daha çok çalışıyorum. Statik konumlarda nasıl oynamak gerekiyor, dinamik konularda nasıl oynamak lazım, hangi pozisyonlar kritik pozisyonlardır. Daha çok kritik pozisyonların değerlendirilmesi üzerine çalışıyorum oyuncularla ve hangi faktörler önemli bu değerlendirmede ve sadece pozisyonlar tek taraflı da değil bu arada. Daha üstün olan taraf nasıl bir plan yapmalı? Bu değerlendirmeye dayanarak. Savunmaya çalışan taraf nasıl bir plan yapmalı? Yine aynı değerlendirmeye dayanarak. Ve bu şekilde benim oluşturduğum bir sistemim var. Bunu yani yıllar içerisinde oluşturdum aslında. 2011'de ilk defa Konerio'ya yardım etmiştim. Bu İFAN'a karşı maç yapacaktı ve onun öncesinde bir hazırlık kampı vardı ve önce onun için konumlar bularak başladım aslında. Bunun için materyal toplamaya ve daha sonra da birçok başka çalışma yani çalıştığı işte Alman mesela genç milli takımıyla çalıştı. Ve hani bunlar işte Svanne kardeşler var, işte Deniz Wagner var, Blue Baum gibi mesela. Hani onların hepsi bu kendi sisteminden geçmiş oyuncular. Ve bu sistemden geçen son oyunculardan biri de Yağız Kağan. Yağız Kağan zaten aslında Evgeny ile tanışmamız da hani kişisel bir not olarak söyleyeyim. Yağız Kağan'la olan çalışmadan kaynaklanıyor. Çünkü Yağız Kağan'ın kampları esnasında hani öncelikle Yağız Kağan'ın o zamanlar İngilizcesi çok iyi değilken çevirmene ihtiyacı vardı ve ben çeviride bulunmuştum. O şekilde tanışmıştık zaten kendisiyle. Ve daha sonra bu çalışma içerisinde oyun ortası çalışmasından sonra oyuncunun stilini de anladıktan sonra daha sonra oyuncuya özel bir repertuar geliştirmemi de sağlıyor. Daha sonra
ona uygun bir repertuar da geliştiriyorum bu sayede. Ve de bazı böylelikle hani oyun ortası çalışmamız daha sonra açılışa da dönmüş oluyor bir anlamda ve hatta şu anda da mesela Yağız Kağan'ın da bazen bakıyorum hani benim ona verdiğim variantlar oynadığını görüyorum. Ya izleyicilerden tabii yine sorular oluyor. Ben araya iliştirsem fena mı olur bilmiyorum. Hazır oyuncuların nasıl çalıştırılacağından bahsettik. Satranç oyunu uzun oluyor genelde. Acaba oyunculara fiziksel olarak hem de zihinsel olarak uzun süre fit kalmaları için özel bir şeyler öneriyor mu veya bunları takip ediyor mu? Veya kendi sporcu olarak bunlara nasıl yön vermeye çalışıyor? Kendi kariyerinde fiziksel olarak masa başında fit kalmak uzun süreler boyunca. Satranç sonuçta zor ve yorucu bir oyun. Bununla alakalı belki bir şeyler paylaşmak isterse mutlu oluruz. İzleyicilerde birkaç tane soru gördüm böyle. Like there were a couple of questions like from the audience like how do you keep your stamina like in a game like as a player like do you do something for that like what you eat or drink or stuff like this or maybe you exercise whatever. Well, I do everything. And chess players also, men, they drink and eat time to time. But actually the question is quite difficult because it's related to personality. We can say that the basic things are necessary for everyone. Some sport is necessary because chess game lasts long, the tournament is even longer, and you really require to have some physical power. So, but of course, you have to start way before than the tournament. Let's say at least to input some weeks, or better doing some sports permanently, right? More important during the game. During the game is really necessary to to be calm. Whatever happening on board, not to bring this affection inside your soul. So do not give, first of all the chess players, strong chess players, are reading the body language, reading very well. And if something going wrong, even if you don't see that, you can really feel that from the opponent's side. Secondly, it's like mental training over the board and also through the years, not to be affected by anything. Very difficult, but necessary. If you feel that you're getting nervous, go out, wash your face with cold water, drink some tea, but get back like 100% fit and put yourself together until the last move in the game. The game continues. So it might be some unexpected chance. Also, to chess game is very stressful. Whatever you do, even you don't show that, even top players don't show that, it's very high level of stress inside. And you have really, you really need some power. Like even the physical power you can get from different things. Like I myself, I eat cashew nuts, maybe some other nuts people like more, and I also eat dark chocolate with a high percentage of cacao beans. Like I never eat bread, and I don't advise to eat anything related to bread during the game because I think it calls long carbons, and it lasts very long in the stomach and not getting fast to blood and to brain. So everything related to bread during the game has to be cut. Also, not eating much right before the round. But something what makes you feeling good. Top players also eat banana. I seen everything happening not for everything you eating. It's not for feeding. It's just for getting some extra energy for your brain. So I would say this
as you say, stamina, it consists from two parts. Yes, physical part and psychological part. As more confident you are, as less confident your opponent. It's related to each other. And to stay confident, you really need some sports and mental training to say yes. My first coach, Vladimir Yurkov, he was very famous in Soviets, but doesn't matter. He said, like, take your leap with your teeth and say, you will never win this game. And make like that and motivate yourself like that. And of course, physically, I mean, it worked in the times when you were young. Of course, it worked. And yeah, eat good things during the game, healthy things. Yani çevireyim bundan. Çok az evet bence de. Hani aslında tabii bunun iki tarafı var. Birincisi fiziksel taraf, zaten herkesin yapması gereken bir şey. Spor yapmanız gerekiyor tabii ama bunu turnuvadan hemen önce falan değil ya da oyundan önce değil. Yani bunu bir hayat tarzı olarak aslında yapmanız lazım. Bir spor yapmanız veya belki de haftalar öncesinden böyle bir çalışmanın içerisine giriyor olmanız lazım. Bu egzersiz önemli tabii ki. Ama onun dışında hani siz hani diyelim ki o satranç oynayacaksınız, ne yapabilirsiniz? Öncelikle sakin kalmaya çalışmak gerekiyor. Bunun için bir zihinsel bir antrenman belki yapmak lazım. Her koşulda sakin kalabilmeniz lazım veya heyecanlandıysanız oyunda, çok heyecanlandıysanız o zaman bir tuvalete gidip yüzünüzü yıkayıp tekrar sakin bir şekilde geri dönmeniz lazım. Aslında en üst seviyede oyuncular çok stresliler aslında ama hiç göstermiyorlar bu streslerini, fark ettiyseniz. Ve o şekilde sakin kalabilmek gerekiyor. Onun dışında bir de oyun esnasında yediğinize de dikkat etmeniz lazım. Çünkü beyninizin enerji ihtiyacı oluyor bir yerden sonra ve ben hani bunun için kaju ve de yüksek kakao oranına sahip çikolata, yani bitter çikolata tavsiye ediyor. Yani o kendisi onu tüketiyor. Bazı hani en üst düzeyde muz yediklerini görüyorum. Hani hem sizi iyi hissettirecek hem de enerji verecek. Ama ekmek gibi filan şeylerden uzak durarak sağlıklı beslenmeniz lazım oyun esnasında da. Bununla dair yaptığı şeyler bunlar. Ama en önemli şey dediği gibi fiziksel egzersiz ve tabii oyun esnasında sakin kalabilmek. Şöyle bir soru da vardı. Ben de bunu not almıştım. Birleştirmek istiyorum. Bir satranç koçunun gerekliliği üzerine. Satranç koçu gerekli midir? Ve bir satranç koçunun iyi olup olmadığını nasıl anlayabilir sporcu, kendine uygun olup olmadığını ve genel olarak koçluk kavramı üzerine, hani günümüzde özellikle bu engine'ler işte çok fazla olduğu için satranç koçunun gerekliliği üzerine ne düşünüyor kendisi, geleceği üzerine ne düşünüyor, belki bunu sorabilirim. Tabii bilmiyorum, daha genişletilebilir bir soru Tarık, sen de bir şeyler katabilirsin istersen. Someone asked is coaching necessary, getting coached to improve, and also what do you think now today when there are so many strong engines, so how necessary is the coach and how the future of coaching will be? Quite brilliant future for the coaches to be. The engine can help with the technical stuff, but engines will never help you to find the way, a personal way for yourself. Engines, even artificial intellect, will not manage to evaluate your personal soul of the game you have to play. No, still yes, every engine is better than the chess player. If you will give the concrete position with evaluations being made 50 years ago, 20 years ago, everything is upside down now. And the game of chess is absolutely different in comparison to back then. But still, nowadays, to coach needed to put you for the correct lane in your life, chess life. So there's so many ways which objectively, especially the youngster, even strong youngster, already Grandmaster, is unable objectively to evaluate.
So maybe this, maybe that. This looks interesting. That looks interesting. What kind of chess I have to play? For what? Where is my style? Where is the this tiny limit of playing that chess or this chess? I mean, this chess or that chess, it might sound a little bit ridiculous for audience, but again, the game of chess is so deep that small things to be decisive. Even such a thing, if you like to play with open center or with closed center. Maybe you play for the end games. Maybe you like to play with the queens on board or without. Maybe you even prefer Fischer random and you want to forget chess theory forever. So there are so many tiny things which need to be advised and to be chosen. Also, the material, the information, the amount of this information is such a huge nowadays that for lonely person, it's kind of easy to sink inside that. For like one of the coaching parts is quite necessary to choose what material you have to take. Now, I'm pretty sure, like 100% sure, that there is a big future, or okay, not a big future, but at least continuation and opportunities for the coaches in this world. Regarding the engine, so it's interesting to watch this TCC championship matches when Stockfish playing Alpha Zero or like Lila playing some other machine. But it's so far from the human chess, which we are simply, sometimes it's interesting because you are learning, but deeply to understand engine, okay, it's impossible. So let them do their job and let's do our job. And let's try to save the interest in the game. I think this Fischer random will help us. Oraya geldi. Okay. Sen çevir istersen biraz. Yani aslında satranç antrenörünün geleceği parlak. Çünkü evet, yani makineler size teknik konuda yardımcı olabilirler. Yani sonuçta bundan 20 sene 30 sene önce oynanmış oyunlara da mesela makineyle bakarsanız falan tamamen ters yüz edildiğini göreceksiniz makine tarafından. Ve bütün insanlardan daha iyi oynuyorlar. Ama hiçbir makine size kişiselleştirilmiş bir şey veremez. Yani mesela sizin stiliniz nedir? Nasıl bir satranç oynamalısınız? Neleri seviyorsunuz? İşte atıyorum oyun sonuna mı gideceksiniz? Vezirleri tahtada tutarak mı oynamalısınız? Bu tarz şeyleri kararını verip size tavsiye edecek, sizi doğru yola sokacak veya objektif değerlendirme yapmadığınızı tespit edip bunu nasıl yapacağınızı size söyleyecek bir makine yok ortada. Ve aynı zamanda tabii günümüzde çok fazla da materyal var ve bu materyallerin arasında boğulmak da çok mümkün. Bir antrenör size bunları seçip verebilir. Dolayısıyla hani satranç antrenörünün geleceği bence parlak. Bunlar için hala bir antrenöre ihtiyacınız var. Ve de hani satrancın geleceği de belki Fischer satrancında olacak. Oraya hemen gelelim bilmiyorum. Çünkü şu anda bir turnuvada oynanıyor ama ben aslında birazcık daha yine antrenörlük, sporculuk arasında bir şey sormak istiyorum. Yetenek meselesi hakkında ne düşündüğünü özellikle çok merak ediyorum. Çünkü Yağız Kağan gibi, işte Aryan Tari gibi, hani diğer sporcular da Svane kardeşler gibi insanlar çalışıyor. Acaba yetenek kavramına nasıl bakıyor? Çok belli ki çok çalışkan birisi. Çalışmanın ne kadar önemli olduğunu altını çizdi. Ama geçen Dubov'un Caruana üzerine söylediği bir şey vardı. Bilmem takip ediyorum böyle şeyleri. Evet. Spekülasyonları takip ediyorum ama Caruana'ya şey demişti. Yani bu kadar hiçbir şey için, yani tırnak içerisinde söylüyor tabii ki, yeteneği olmayıp da bu kadar üst düzeyde bu kadar uzun süre kalabilmesi işte çalışmayla ne kadar şeylerin başarabileceğini gösteriyor gibi bir şey söylemişti. Bilmiyorum, bunları takip ediyorum. Ayrıca onu da sorabilirsin bu arada. Ama genel olarak bu sorulabilir. You work with many talented youngsters, let's say, many strong youngsters, like Aryan Terry, Yağız Kağan, etc., Svane brothers.
And what do you think about the talent, the concept of talent in chess? Does it really exist? And also, for example, Dubov said about Caruana that Caruana has no talent, so like he just shows to everyone that how one can become top player with hard work. So this is also a talent. Bu da bir yetenekti. Yani çalışmada. Well, I want to guard Caruana a little bit, since he's the part in the question, because I played the game with him, and we a little bit spoke a couple of times, and I remember I gave some advices during the Olympiad 2014. Even I gave advices against Magnus, for Magnus against Caruana. So he has a very big talent of the focus in the game, to be extremely deep, and maybe one of being the closest to the machine. So he's trying to out-calculate, and to be very deep in with every move. So Caruana keeps the focus and going deeper and deeper. And he's the guy who, like, until the very bad time troubles, who never loses the control. So the game of chess is not only the game of the chess board, it's game around the board too. And being focused, being extremely prepared, being working like hell at home, having a very good team and very good novelties almost everywhere. It was in the period 2021, 2022, at least in those years, 2020, like during the match time, to calculate and being able to out-calculate almost every opponent. I think they're the talents. Maybe not as bright as, let's say, Magnus has. I just remember I gave Magnus a very difficult mate in 4 when we met before Olympic Games, and he just resolved it like 5 seconds, 7 seconds. He just said, "This is the right move." And I remember it was 1 or 2 times I was in NTG. That's the special school, dormitory school for sportsmen in Oslo, in Norway. Also, where is the group of the chess players, of the talented Norwegian youngsters and also European youngsters living and studying chess. And time to time, Magnus was coming there, so we had a couple of sessions also there. And I remember I'm just showing one game, and he picks up, this must be on that square, this must be on this square, this is modification of the structure will be good for white, and that's it. So he doesn't go deep, he doesn't share how he calculates, he just knows. The other part of the talent is Yaiskan. I was very, very much impressed, because I couldn't believe initially. Well, he was 11, right, when we started. Mm-hmm. Coming to Bursa, yes, we started on internet. Tariq made a very big job, by the way, because without him, nothing would be possible. With my amazing level of Turkish with 10 words to know. And yes, nowadays, Yais Khan, he speaks good English, but back then he really required translator, and Tariq helped, like, with a special translation, because he's a good player as well. And I remember first time coming to Bursa, and I can't believe that this child, I'm not the worst in the world in calculations. And my style, by many strong grandmasters, described as the combination of, like, dynamics on the statical basis, some kind of positional understanding, but very, very dynamical and aggressive. And I'm not the worst ever in calculation in this world, not the slowest one, by the way. I don't say I'm very good in that, but I'm definitely
not bad in that, but I got this feeling on the first camp that, well, you know, like you're bicycling next to the car. So you can bicycle maybe for first 50, 70 meters, but then the car will get you anyway. It's approximately same. And also, you know, this manner, because Yais was very kind to me. He was listening. I mean, he was extremely good student. I think he's still, but not with me. So he was listening, agreeing with everything. And then in the end, he was saying some line, and it looked like, come on, coach, you say complete rubbish. Just what did you say? I was listening to you 5 minutes. For what is that? So he already, like in very, very beginning, he shown this bright feeling of the depth. I don't know how to explain that, but every move, every line you tell to him, he sees one move longer than you and very fast. This is the other type of the talent. So it will be very interesting to see him playing classical chess on a really high level when he will be ready for that. Because it's special. Such a speed in understanding of chess I didn't see before, and I still don't see there. Wow. I mean, I can give other examples. Let's say, let's take Alexei Shirov, fire on board. He's the man who is able to feel this critical moment when the normal position becomes dynamical one. He simply was one of the best in the world, and maybe like close being the best in that point. Let's say Vladimir Kramnik, among of the many other of his talented, he was able to modify the style so many times in his career according to the needs of the opponent. He was multi-flexible. Plus, he always saved his nature of aggression and creation of something new, like very, very straightforward. Vichy, very interesting player who is like, looks like very calm, looks like nothing happening on board. And this nothing happening, and then you lose. For which reason? Because he creates this fire, like a burning moment, when the pieces out of nowhere just coming to your king or creating the attack. That's the feeling of the initiative when you have to start with this initiative. Everybody has the talent, this part or this part, some like best of the best have almost complete talents, like Kasparov, Magnus, Fischer. Somebody has less, somebody has more, but yes, it exists 100%, and I'm pretty sure. As sure as, you know, I remember the words of Wesley Saw, that we don't know any personality who really wanted to become professional chess player. None of the like top players, but you are. So you like, I see you're surprised, but yes, Nazmi, it's very, very tough job. But you are professional because chess chooses you as well. So it's vice versa. The game giving such a depth, like a world, which really, really special. I just to add some words how I see chess, the game of chess, for instance, not playing blindfold, but over the board, there is the position which requires the deep analysis. You are going very deep, and you are reaching the critical moment somewhere which you can't understand, and you need to make some different ways, some, let's say, options, candidate moves, and then it's way easier for me. I just put out from my mind the second board for analysis, then the third one, and they appear in the same time, and they're like in 3D. I can turn them here and there. On that board, this position, on this, it's critical, this one. So
working with multi of the boards inside the lines, even inside the calculation, trying to reach the necessary depth for the correct move. And this brings chess. One very, very famous musician, Tarek can correct me, I think it was Prokofiev, said that only two parts of the people can, or two professions, two occupations can control time in universe or modify time in universe: musical composers and chess players. Mm-hmm. So this is the game of chess, and I believe it's also the talent. And to play chess on high level, you must be gifted. Wow, great insights, by the way. But Tarık, we'll let Tarık to translate these wise words. Tarık has the hard job. After 30 minutes, now I need to translate. At least some key points. Tarık, please. Öncelikle yani sen tabii senin sorundan başlayalım. Dubov, Karana vesaire oradan başlamıştım. Hani Karana'yı biraz savunmam lazım diye. Çünkü aslında onda hani bir kere çok iyi odaklanabiliyordu oyuna. Ve de çok derin, gerçekten çok derin hesaplıyordu. Her hamleye çok önem veriyordu ve gerçekten makineye yakın bir derinlikteydi. Ve bütün oyuncuları hemen hemen, yani dünya üzerindeki bütün oyuncuları hesaplamada en azından outplay edebiliyordu, yani outcalculate yapabiliyordu. Daha iyi hesaplayabiliyordu onlardan. O aynı zamanda tabii çok iyi bir takımı vardı vesaire, hani çok iyi odaklanması, çalışabilmesi, çok iyi çalışabilmesi vesaire, bunların hepsi aslında belki satranç oyunu sadece satranç tahtasından ibaret değil. Yani onun dışında da bu tarz özelliklere de sahip olmanız lazım ve bunların hepsi aslında birer yetenek. Ve hani ben hem onunla da oynadım, hem aynı zamanda Magnus'ta da ona karşı, Karana'ya karşı oynayacakken olimpiyatta ona karşı da hazırlama adına yani birkaç tavsiye de vermiş Norveç takımının kaptanıyken o zaman. Ve hani onu savunmam lazım diyerek diye başladı söz, ama tabii ki hani Magnus gibi çok parlak bir yetenek değil. Mesela orada güzel bir örnek var. Yani Magnus'a bir şeyde soru sormuş. 4 hamlelik bir mat ama çok zor bir mat ve bunu hani çok zor bir mat olmasına rağmen 5 saniyede falan cevap verdi diyor. Cevapladı diyor. Yani ve mesela genç oyuncularla yapılan bir çalışmada hani bazı oyunlar falan gösterdiği zaman Evgeny hani direkt her şeyi biliyor diyor. Her şeyi hemen anlıyor ve hani taşlar şuraya gitmeli vesaire, hani bunun bilgisine hemen sahip olabiliyor. Yani çok parlak bir yetenek. Konum anlayışını hemen kavrayabiliyor ama yani onun kadar parlak bir yetenek değil anlatabiliyor. Ama mesela başka tarz yetenekler de var. Mesela Magnus'un dışında bir yetenek olarak Yağız Kağan'dan bahsetti. O da onunla işte 11 yaşında çalışmaya başlamıştı ve Bursa'da kamplar yaptı. Sadece yani online da tabii çalıştık uzun bir süre. Aynı zamanda kamplar da yapıldı yüz yüze. Ve hani diyor, ben hani dünyanın en kötü oyuncusu değilim diyor hesaplama konusunda veya hani anlayış, hesaplama. Ve hatta bunları çok yavaş da yapmıyorum. Hani hızlıyım aslında. Belki tamam çok hızlı değilim veya en iyisi değilim hesaplamada ama kötü de değilim. Ama hani onunla bulunduğum zaman yani hep hesaplamada çok daha geride kaldığını hissediyordum. Hatta kendisini bir bisiklete, onu bir arabaya benzetti hesap konusunda. Ve de hani böyle bir hız görmedim. Hani çalışmada mesela bir konumdan bahsederken çoğu zaman şöyle oluyordu. Hani ben bir şeyler anlatıyordum, o beni dinliyordu. Gayet yani iyi bir öğrenciydi bu konuda. Ama daha sonra hani anlattığım her şeyin saçma sapan olduğunu, çünkü o sırada hani başka bir şey hesapladığını söylüyordu ve bana bir varyant gösteriyordu. Hakikaten ben de bu arada çevirmen olarak orada bulunuyordum ve hani gerçekten çok derin hesaplar oluyordu ve artık hani Evgeny de birçok defa artık cevap veremeyecek duruma geliyordu. Hani o da çünkü bayağı yorucu bir öğrenciydi aslında bu konuda, çünkü durmadan yeni bir hamle, yeni bir varyant vesaire. Ondan sonra hani Yağız Kağan hakikaten bu muazzam bir yetenek. Yani gerçekten onun ileride hazır olduğunda elit satranççılar
oynamasını dört gözle bekliyorum. Hani ne yapacak onlara karşı. Bu konuda gördüğüm en iyi yeteneklerden. Ama soruna geri dönersek, satranç yetenek var mı yok mu? Bu kesinlikle var bence. Ve elit oyuncular hepsi gerçekten çok yetenekli. Yani bir anlamda onlar satrancı Wesley şöyle bir şey demiş. Hani profesyonel satranç oyuncusu olmak isteyen hiçbir satranç oyuncusu tanımıyorum demiş. Yani aslında diyor biraz onlar satrancı seçmektense aslında biraz satranç da onları seçiyor. Çünkü oyunun bu muazzam karmaşası satranca yeteneği olanları daha çok çekiyor aslında kendine ve daha çok bağlıyor. Ve daha sonra elit oyuncuların da bu yeteneklerinden bahsetti. Mesela bazı örnekler verdi. İşte mesela Shirov, işte normal bir konum nasıl bir anda, yani dinamik bir konuma nasıl geçiş yapıyor. Bunu en iyi hisseden oyunculardan biriydi. Belki en iyisiydi. İşte Kramnik'ten bahsetti. Hem agresif hem yaratıcı bir oyun tarzını hem korudu hem de stilini birçok defa rakibe göre adapte etmeyi başardı kariyer boyunca. İşte Anant hani inisiyatif pek anlamıyordunuz ne olduğunu Anant'la oynarken ama bir şekilde bir inisiyatifi sürdürüyordu ve sizi yeniyordu anlamadan. Hani bu şekilde aslında hep bütün elit oyuncuların kendilerine has yetenekleri de var ama yani hiçbiri, hani şöyle söyleyebiliriz, hani profesyonel olup ve elit satranççı olanların hepsi kesinlikle çok yetenekli ve evet, yani yetenek diye bir şey var. Valla yetenek diye bir şey varsa çevirmenlikte de yetenek diye bir şey varmış galiba Tarık. Sen Evet, bu arada bir de kusursuz bir çeviriyle kusursuz mu bilmiyorum. hiçbir yere atlamadan Çok nasıl hatırlıyorsun hepsini? biri de yazdı. Hani müzikten de bahsetti. Hani son şeyde Prokofiev, kendisi de hani bir satranç oyuncusu var, Prokofiev'in. Demiş. Yani evrende zamanı eğip bükebilen iki tane yani modifiye edebilen zamanı iki tane meslek var. İki tane meslek grubu var diyelim. Müzisyenler ve satranççılar. Yani kendisinin de satranca çeken şey aslında oyunun bu derinliği ve oyunun sunduğu karmaşa. Mesela varyantları hesaplarken bir yandan hani böyle kafamda tahtalar dönüyor. Varyantların içerisinde vesaire, bunlardan bahsetti. Hani bu oyunun profesyonel oyuncuları ve bu işi gerçekten yeteneği olan oyuncuları kendine bağlayan bir şey satrancın. Oyunun kendisine bağlayan. Valla Tarık, sana ayrıca teşekkür etmek gerekir. Bir tane daha soruyu yine kendi sorumla birleştirmek istiyorum. Etkin antrenman metodları, kendisi de antrenör olduğu için etkin antrenman metodlarından en beğendiği bir örnek sunabilir mi bize? Yani örneğin sohbette Woodpecker metoddan bahsedildi. Burada işte aralıklı tekrar yapılıyor. Spaced repetition denen şey. Kendisinin antrenör olarak tercih ettiği, tabii sırlarını vermesini istemeyiz ama bu tip, hani şöyle yapılırsa hakikaten verim alınır dediği bir veya birden fazla yöntem var mıdır? Çünkü yine dediğim gibi insanlar birazcık bu tip sorular soruyorlar. Çünkü nasıl çalışmamız lazıma, hani açılış mı çalışalım, nasıl çalışalım gibi. Biraz böyle genel bir şey yine sorulabilir gibi düşünüyorum. Yani okay, I will translate. Don't mix the languages up. Sen cevap verecektin galiba. Okay, Pardon. so because you are also a trainer and also a player, so I want and people and also Nazmi himself, they are curious. Like, are there any training methods, like special methods, that you will recommend as effective ones? Like one or maybe more. And someone mentioned in the comments like this Woodpecker method, space repetition method, or so. What would you recommend? As I said before, I believe that there are no two exactly same chess players. So the method has to be different from personality to personality. There are some general ways which I would advise to myself, and you have to start every morning, as Boris Gelfand said, with a study. Every morning you spend 30 minutes for study as the training from the year to year training of imagination, for example.
If you will manage to find another half an hour or hour per day to solve the puzzles, let's say mate 2, 3, or maybe some tactics or some puzzle rushes, depends on the level. Yeah, from very cheap puzzle rush on chess.com to maybe a more difficult puzzle rush on Play Chess, and then some other sources, I would not name them. That's great for anyone if you find this. But the progress would be different from personality to personality. Regarding this woodpecker method, it's also interesting since, I already told you that I'm from the family of musicians, yeah? And I was playing piano when I was very young. Until the moment my mother realized how I'm playing, not by my ears. I'm not using the music what I hear. I'm using my my memory, like how it calls Muscle memory. Muscle memory. No, not the muscle, but from the eyes, visualization memory. Visual memory. Visual memory. So I'm visualizing on like which button I have to push. Basically, it's like that. Very technical. Not hearing music, but just visualizing where to push. At the same time, if you, let's say this woodpecker method says that you have to go through hundreds of positions and make it from every next time faster, 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 faster. Maybe it works. Just maybe it works for some people, because some people don't remember. But if you give such a position, let's say to me or to Yaiskan, for the second time, it makes zero sense, because we just remember immediately. We remember not only the position, but also the solution, the method solution approach, like how it's built up and from where it came. So to solve the same position for the second time, senseless. So the position must be every time the new one. Therefore, just to finalize that, I'm not against any method, and you can try. Let's say you can try the books of Ogard, where he has his introductions. You can try and follow some courses of other players. You can, let's say, see my course about how to base this position according to structure, or that position according to structure. I mean, everything possible. All the methods might exist, but there is nothing universal. And you need to go through and to pick it up, because to solve thousands of the positions, puzzles, studies, it's not resolving all other questions in chess. Unfortunately. Tarık yine Yani, çok hafif. Aslında hani şöyle, yani bir hani genel tavsiyeler var. Hani bunlar herkes için yararlı olabilir. Hani senin için, benim için, hani herkese tavsiye edilebilecek bazı şeyler var. Mesela Gelfand her sabah bir etüt çözerek başlamalısınız. Bu hayal gücünüzü geliştirir gibi bir tavsiye vermiş ve bunu yapabilirsiniz her gün, her sabah. Bir etüt çözerek başlayabilirsiniz yarım saat ve aynı zamanda günde 1-1,5 saat puzzle çözmek. Bu hani puzzle rush gibi basit şeyler de olabilir veya daha karmaşık şeyler de olabilir. Bu da faydalı. Hani bunu da mutlaka faydalı, ama öte yandan yani hiç birbirine tam aynısı iki tane ve satranç oyuncusu görmedim. Herkes çok farklı birbirinden ve evrensel bir metot yok. Hani herkesin işine yarayacak. Mesela Woodpecker metodundan bahsedildi. Bu hani aynı pozisyonları yüzlerce pozisyon çözüp daha sonra bunları hızlanarak tekrarlamak şeklinde, daha hızlı şekilde tekrarlamak şeklinde bir metot. Hani bu mesela benim hani görsel hafızam çok kuvvetliydi. Hatta annesi müzikolog ve piyano da çalıyormuş yani küçükken. Ve de piyano çalarken annesi onun hani kulağıyla duyarak değil de piyanoda hangi tuşlara basacağını görsel olarak hafızasını tutarak piyano çaldığını söylemiş kendisine. Ve hani şimdi aynı konumları bana versen diyor, veya Yağız Kağan
Yani bu biz zaten bunları hemen hatırlarız. Unutmuyoruz ki yani. Bunları hemen hatırlarız ve böyle aynı konuları tekrar tekrar çözmenin hiçbir faydası olmaz bize. Ama eğer hatırlamayan bir oyuncuysanız evet faydası olabilir belki o zaman. Yani bu metoda karşı bir şey söylemek istemiyorum ama her oyuncuya göre aslında farklı. Yani her oyuncunun faydalanacağı metotlar farklı ve genel bir şey tavsiye vermek mümkün değil. Bu arada kendisi sözünü etti diye hemen onu da sorabiliriz bence. Herhangi bir kitap, kurs, bir koçluk projesi gibi bir şeyler, hani izleyicinin kendisini, hani Evgeny'nin kendisini takip edebileceği ya da eserlerine ulaşabileceği bir bu durum var mı? Do you have like any books, courses, etc. published? Like if audience wants to take some or look at some of your work? Well, I just published my first course. I can explain why first. Because I didn't want to publish something about the openings, what many players do. Because like in my character, if I say everything about the particular opening I want to play or I want to study, then I won't play this opening myself. But if I want to hide something, not to show all the information I know or I discovered, it won't be the fair work. So I never worked on the openings. Because of that, I had many offers, but I didn't do this. And I never made any course about the endgame, simply because endgame is not my powerful side, and I believe many players know about endgame more. So I was searching, thinking of the way what to do, and with modern chess, we released like a week ago the first course. It's the beginning of the project regarding the middle game pawn structures. What kind of chess you have to play with particular pawn structure. So it's famous Maratsi structure, Giza Maratsi, appearing from dragon, kings, Indians, some Sicilians, modifying with a hedgehog and something similar. So I've chosen this as the first part, but it will be others. So the principles of the middle game for both sides, for white and black, based on the particular pawn structure. So this is what I made, and I think it's the course. This course is just the beginning of the big work and the part of my book on the approach, how to approach chess, methodological book. So we are there. We are there. Daha aslında yeni ilk dersim yayınladım. Modern Chess diye bir site var. Bilmiyorum, izleyiciler biliyordur mutlaka. Ve aslında hani birçok defa öncesinde açılış hani repertuar tarzı veya belli bir açılış dersi konusunda teklifler aldım ama bunları reddettim. Çünkü birincisi hani kendi oynadığım bir açılışı, hani iyi bildiğim bir şey yapmam gerekir ve hani kendi oynadığım bir açılışı yapsam bu sefer hani kendim oynayacaksam o açılışı, o zaman her şeyi anlatmamam gerekir ve ama bu da bana adil görünmüyor, yani doğru bir davranış olarak görünmüyor. Bu yüzden bir açılış kursu hazırlamak istemedim. Oyun sonunda yani oyun sonlarının açıkçası çok iyi değilim. Benden iyi bilenler var oyun sonunu ve bu konuda da aynı zamanda bir şey yapmak istemedim ve en sonunda hani oyun ortasında piyon yapıları ve hangi piyon yapısı nasıl oynanmalı şeklinde bir çalışmaya başladım ve de ilk kurs Maroksi düğümü hakkında ve bu yapıda hani beyaz ve siyahla planlar neler ve nasıl oynamak gerekiyor şeklinde bir piyon yapılarına dair bir kurs hazırladım ve aslında bu daha sonra başka yapılarda da nasıl oynanacak şeklinde bu aslında ilerleyecek büyük bir çalışmanın da bir parçası olacak. Onun ilk adımı. Question from me to you, Tarek. I know that you studied the course briefly. What do you think of it?
Well, I would like to give my comments like after watching the whole course, but yes, I think all the viewers, all the chess like enthusiasts would benefit from this, because Mercy Bind, I personally, like in my personal opinion, Mercy Bind is very difficult. That, I mean, if you don't know, let's say if you're not very familiar with it, if you get this Mercy Bind position the first time, I think it's hard to play. So both from black side and also from white side. So I was never really comfortable. So I think I myself will also have lots of benefit from it. And from the video I watched, I really like the course. So it's recommended to everyone. Bunu da ben çevireyim. Fantastic, huh? Yani Tarık'a sordu. Sen izledin, nasıl buluyorsun diye sordu. O da dedi ki bence her seviyeden sporcu bundan faydalanabilir. Ben tabii Tarık gibi güzel çeviremeyeceğim şimdi ama Maroksi düğümünün ne kadar zor bir yapı olduğunu vurgulayarak daha sonrasında bunu güzel açıkladığından bahsetti. Ama ben de merak ediyorum bu arada. Modern Chess'ten gidip bunu almak istiyorum. Gerçekten Romanov'u da daha iyi tanımış olacağım böylece. Anlattıklarının yanında tarzına dair bir şeyler de öğrenmiş olacağımı düşünüyorum. Aslında tabii ki bu arada kendisinin bir oyununu göstermesini rica ediyorduk. Ama oraya daha gelemedik. O da lütfen hani söylesin, yoruluyorsa vesaire durdursun bizi. Çünkü sorular da geliyor. Örneğin hani internette şu anda Blitz Bullet oynamak çok popüler. Bazı sporcular işte bazı büyük ustalar çok fazla Bullet işte Blitz falan oynuyor. Kimisi herhalde oynamıyor. Bilmiyorum kendisi ne yapıyor mesela. Hani bu bakımdan yine biraz antrenörlüğe giriyor ama bu konudaki fikirlerini özellikle hani belki söylemek istediği bir şey varsa internet satrancı üzerine yorumlarını almak isteriz. Like time is passing and we have like a game to see also. So, but there are also lots of questions from audience, and especially regarding online chess, like playing Bullet and Blitz. So, what do you think about this? Like when you play online, a lot of Bullet or Blitz. Do you, for example, yourself play as player, or what is your opinion? I believe I'm the wrong person to be asked, because I just played a bit of online back in 2020, but I never enjoyed it. Well, it's my personal opinion, because what is the game of chess? Game of chess is kind of a discovery for me on the depth, and I want to have it completed. I want to have a chance to make this on normal quality level. Yeah. When I'm playing online, I'm not talking about Bullet. I played only 4 Bullet games and all against Mamedyarov. So it was kind of interesting experience. I mean, 4 games in my life. I didn't play it at all. It was after the closing ceremony of European Club Cup in Greece 2018, maybe, or somewhere around. Magnus refused to play. He didn't want, and I had to replace my teammate of Vålerenga teammate. Yes, against Shahriar. I didn't play before, and I didn't play after, for the reason that I don't think in this time the game of chess can be completed. It's very easy to spoil, to destroy the beauty we try, or I try to create. At least this is how I approach. With internet, it's even worse. You can, I'm not talking about online cheaters, but even yourself, there is not enough time. There is possible to blunder, to lose on time, to disconnect, not to complete, to mouse sleep, and so on. That I don't have this joy. Like, you know, even now we are talking, but the chess set is next to us, yeah? And I feel that those pieces alive. And the pieces on the internet, they're not. They're not alive for me. Again, this must exist. This game of chess, online, blitz, and so on, it's like huge chance, huge opportunity, and it must exist. But it's different type of sport. It's not related to chess. I used to play. I learned to play when I was young. My first coach forbid me playing chess. My first blitz, forbid playing blitz chess.
My first Blitz game I played in age of 16 only. I didn't play before at all. So it's a little bit different. Yani bu konu aslında bu soruyu soracak yanlış kişi oldum biraz diyor. Çünkü hani aslında online satranç Tokat veya gibi bir cevap aldık arkadaşlar bu arada. Bullet, Blitz hani bunlar hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Çünkü ben satrançta hani bir şeyler keşfetmeyi, bir şeyler yaratmayı ve hani ve bunu da iyi bir şekilde, doğru bir derinlikte, hani doğru bir şekilde yapmayı ya da yapmaya çalışmayı seviyorum. Satrançta sevdiğim şey bu. Ama bunu internet satrancında veya Bullet Blitz gibi zaman kontrolünde yapmak mümkün değil. Ve o yüzden hani sadece mesela hayatımda 4 defa Bullet oynadım. Onların hepsi de Mamediyaro karşısındaydı diyor. O da sadece Carlsen'le Avrupa Kulüpler Kupası'nda oynamış. Carlsen ve takım arkadaşı Vålerenga takımından. Hani orada işte Mamediyaro Carlsen'le oynamak istemiş. Carlsen reddedince birinin oynaması lazımdı, ben oynadım diyor. Ama hani hiçbir keyif almadım hiçbir zaman. Ve de evet, bunlar olmalı. Hani Blitz, Bullet, online satranç, bunlar tabii ki olacak ama hani bu bence farklı bir spor. Bu benim öğrendiğim veya benim oynamayı sevdiğim şeyden farklı bir spor, farklı bir branş gözüyle bakıyorum diyor. Ve hani ben hani kendisine örnek verdi. İlk antrenörü ona Blitz oynamayı yasaklamış ve ilk defa 16 yaşında oynamıştım diyor. Blitz'i. Çok değişikmiş. Yani kendisinin aslında soracak birkaç tane daha sorum vardı. İzleyicilerin soruları var. Yani sormaya devam edeyim mi bilmiyorum. Çünkü kendisi çok kapsamlı cevap veriyor sağ olsun. Yoksa Would you like to answer some questions or would you like to go to the game? I think let's give a break to Mr. Translator. Yeah, so I show the game. Tamam. Okay, but I will still need to translate probably something else. Yeah, but when the pieces are running, sometimes it speaks better than the language. Yeah? Okay. Bu oyunun nerede oynandığını vesaire tabii bilgisini çok hafif geçerse iyi olur. Tarık, sen ya da biliyorsan. Maybe you can give some detail about the game, like where it was played and. Yes, it was just open tournament in Baku, 2011. Well, just an open tournament, very strong open tournament. In that tournament, I drew against Mamediyarov. I beat Andreikin and Dreyev. I also played with some other grandmasters. In the last game, I drew Chedlishvili. We shared third place. Shahriar didn't win the tournament, and I think the tournament was won by Sergei Zhigalko. But I'm mistaken already 14 years ago. But anyway, this game probably describes my character and my approach to chess. So you will see. Yani Bakü Açık 2011 Bakü Açık'tan çok kuvvetli bir turnuvaydı. Ve hani Mamediyaro mesela turnuvayı kazanmadı. Yanlış hatırlamıyorsam Zhigalko kazanmıştı. Ve kendisi de o turnuvada Mamediyaro'la beraber kalmış. Andreikin'i yenmiş, Dreyev'i yenmiş o turnuvada. Ve son tur Chedlishvili'yle beraber kalıp üçüncülüğü paylaşmışlar onunla birlikte. Yani çok kuvvetli bir açık turnuvaydı. Ve oradan bu oyunu seçtim. Bu hani hem benim satranç karakterim hem benim stilim, tarzım bunu iyi gösteriyor bence. So I'm white. You know, in chess, I tried always to avoid kind of deep theoretical lies, despite I know something, but I don't want to remember and to be dependent on what I know. Therefore, very often I played something non-standard, not very usual, sometimes semi-rubbish even, just to get some play, to get the game. Yani çok derin teori oynamak istemiyorum. Genelde öyle yapmıyorum ve biraz daha yaratıcı, biraz daha sıra dışı. Bazen hatta biraz da çöp şeyler oynuyorum. Yani sadece bir oyun olsun istiyorum tahtada aslında. So, one of the options in English opening, nothing new. Black is seeking for King's Indian structure. Yes, and this approach is given for... Okay. Bir mouse'la ilgili bir sorun var. Okay, now. Oh, okay, good.
This e4 move given to control the central squares and to control the black's counterplay. You want to make circle? Right click. Okay. Just right click is enough. Like this. Okay, and the arrow? And you It was always like that. just make a move with the right click. Okay. So black is controlling the d4 square, white is controlling d5 square. I want to get comfortable development. The idea of white is to play d3, to play knight e2, then bishop e3, and then to get d4. So a little bit later, but with central structure, first of all, I'm preventing black from the getting the space as they want. Yani burada aslında siyah taşlarının biraz Şahin formasyonunda da izdi. Bu İngiliz açılışında. Ben de böyle bir formasyon oynadım. E4 oynadım ve şimdi beyaz D5'i kontrol ediyor. Siyah D4'ü kontrol ediyor. Burada beyazın oyunu D3, at G2, fil E3 ve bunları yaptıktan sonra D4 sürmek. Ve öncelikle siyaha daha fazla alan kazanma şansını tanımamak böylelikle. Öncelikle alan konusunda rakibi karşılamak. So the first critical moment in the game, Dmitry Andreevkin, my famous opponent, 2700 player, decides to get an advantage of this knight on e2. So because knight is cut, it has no potential if white is not playing d4. And against such a knight, it's good to start the side play, usually good. So he is going for h5, and the problem of white, if white stops the play of black with h4, then the black knight would comfortably come to g4, and white knight is unable to come on g5. Oyundaki ilk kritik an buydu aslında. Yani buradaki rakibim Andreevkin 2700 geçmiş hani bir oyuncu biliyorsunuz. E2'deki atın kötü durumundan faydalanmak istiyor. Çünkü bu E2'deki atın kötü durumundan genellikle kanatta yapılan bir ilerleyişle faydalanmak isteriz. Şimdi mesela bunu H4'te eğer ben bunu durdurursam E-piyon ilerleyişini bu sefer at H6, at G4 gelecek ve siyah at orada dururken benim E2'deki atım hiçbir şey yapmıyor olacak. Therefore, H3 to get after H4, G4, and yes, it was the point of black. However, this is the critical moment. Black is modifying the structure, and I fully disagree with the approach of Dmitry Andreevkin. Why? White has 3 developed pieces, minor pieces. Black has only 2. White is like controlling the center or having extra space in the center. And being behind in development, suddenly black decides to open the position up. Usually it's wrong from perspective of evaluation. I mean, by saying this, maybe the audience, our spectators, would a little bit understand about the method and how I approach the game of chess. Yani burada aslında Andreevkin'in yaklaşımına katılamıyorum. Çünkü pozisyona baktığımızda siyah burada oyunu açmaya çalışıyor ama beyaz 3 tane taşın oyuna çıkmış durumda. Siyah sadece 2 taşına çıktı. Ve de merkezdeki alan, daha fazla alana sahip olan taraf da merkezde beyaz. Ve burada aslında oyunu açmak, sadece konum değerlendirmesiyle alakalı konuşursak beyazın işine yarar normalde. Ve aslında bunu söylemekle de biraz satranç kendi ve sistemimi, kendi metodumu ve satranç anlayışımı da aslında izleyicilere biraz anlatmış oluyorum nasıl yaklaştığımı. So to open the file for the rook, and now I have plus rook in the game. Şimdi açık, yani dikeyi açtım böylelikle ve şimdi kaleyi açık dikeye geldim ve şimdi kalem oyunda, yani bir kale oyunda fazlayım. So I pretend to open the diagonal for the bishop to remove the bishop, and the black's position gonna be shaky on g file. Şimdi mesela diagonal açacağım, sonra fili oynayacağım ve ondan sonra G hattında siyahın durumu çok sallantılı olacak.
So Dmitry Andreikin closing the center. This is what he wanted. So he got space. And if I will be playing slowly, of course, I have weakness on h3. I have very bad knight on e2. So if white is continuing very slow in this position, black gonna be totally fine or maybe even better due to the space advantage. Şimdi Andreikin konumu kapatmayı seçti ve böylelikle alan avantajını da ele almayı seçti. Ve eğer şimdi benim h3'te zayıflığım var mesela ve eğer ben burada yavaş oynarsam uzun vadede siyah üstünlüğü ele alacak ve problem yaşayacağım. In this moment, I would advise one book, non-related to chess, but maybe partly related, from a Chinese philosopher of the beginning, I think, of our era, Sun Tzu. He wrote the book called The Art of the War. And through this book, through the advices to commanders, let's say, into armies, you can also learn something about chess. So he had written there that doing something on the flank must be always taken as the counterplay in the center and the opposite. So he said, always try to do in the war, or I promote this in chess game, to do the same, not the same, but to do opposite to what your opponents want. So Andreikin wanted to close the position, and of course I'm trying to open it up. Şimdi burada aslında biraz da satranç dışında, yani satrançta çok da bağ olmayan ama bir kitaptan bahsedeceğim. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı diye bir yani izleyiciler biliyordur mutlaka. Klasik bir kitabı var Çinli filozofun. Ve bu hani savaşın nasıl idare edileceğine dair komutanlara öğütler veren bir kitap. Ve orada bir kanat saldırısına merkezde veya tersi durumda da kanatta cevap vermek gerektiğini söylüyor. Ve rakibiniz ne yapmak istiyorsa siz de onun tersini yapmalısınız şeklinde bir öğüdü var. Bunu da burada satranca uyarlayabiliriz. Eğer Andreikin konumu kapatmak istiyor, o zaman ben onun konumu açmalıyım. A couple of moves are logical. Of course, if black would recapture this pawn, I will get the pawn on f4, and it will be easy development. So therefore, black is trying to control the center, and I open my pieces up. Yani tabii burada alırsa daha sonra f4'de alacağım ve gelişimim çok rahatlayacak. O yüzden almadı. Ve şimdi taşlarımı açıyorum, oyuna sokuyorum ve böylelikle onlara biraz nefes aldırıyorum. Yes, and this is actually the very interesting moment, because probably white could get the advantage by different ways. But I tried in this position to open up. So I believe in my dynamics. I don't believe in this game of the pawns, not thrones, but pawns. This pawn on h3 is not as important if it stays there or not. But we are playing on the king. And to play on the king, white really requires to open up this bishop. And I need light squares. So I pushed c5. Burada dinamik bir şekilde oynayarak yani oyunu açmaya çalıştım. Çünkü şaha saldırmam lazım ve özellikle de beyaz renkli filme iş bulmam lazım. Ve bunun için de beyaz renkli kareleri açmam gerekiyor. Yani böyle piyon oyunlarıyla, hatta orada bir kelime oyunu da yaptı. Tahta oyunları dizisine gönderme de yaptı. Hani böyle H3 piyonunu koruma vesaire bu tarz şeylerle uğraşmaya gerek yok. Çünkü amacımız burada şaha saldırmak ve C5 oynayarak konumu açmam lazım bunun için de. Yeah, because the check is threatened also. Dmitry hiding the king f8. And maybe I was a bit imprecise here. So I had to start with a move of queen b3. Because I played the move with the same idea, bishop h5, which is inaccurate according to engine.
but I will show you what would happen if this rook h8 would have really been played. This is the best answer of black. Yani burada aslında biraz çok dakika oynamadım. Vezir B3 ile başlamam lazımdı. Aynı fikirle. Ama ben önce fil H5 yaptım. Ve eğer şimdi siyah kale E8 oynaması lazımdı. Şimdi göstereceğim kale E8 oynasaydı eğer oyun nasıl olurdu. So, and of course, I didn't blunder that black would attack my bishop. Of course not. And behind the curtains, it was the move which Dmitry didn't like himself, and therefore he didn't play rook h8. I remember, like, journalists always ask, oh, engine says rook h8, it's very easy, bishop attacked, and white is losing the tempo. So even from, I mean, many chess journalists I don't like, they do not even try to get the depth of the things Grandmaster thinking at the board. So, of course, after rook h8, I would not retreat my bishop. I would sacrifice my knight. He takes, and I take. And according to machine, there is the only move for black which might bring them to normal, I won't say comfortable, but normal game. So we probably take a little translation and break here for a few seconds that the audience can stop it with try for black to find the move, and then I will show it. Yeah, Nazmi will also try. I see that he's trying now. Evet, yani şöyle dedik. Kale E8 aslında tabii gözden kaçırmadım çünkü file saldıran basit bir hamle aslında. Ama buna yani Andreev'in de gördüğü ve korktuğu ve benim de oynamayı düşündüğüm hamle Fedor'da atlı almaktı ve böyle bir taş fedası yapmaktı burada. Taş fedası yaparak oyunu açmaktı. Ve şimdi bu pozisyonda makineye göre siyahın oyunu dengede tutan sadece bir hamlesi var. Yes. And düşünebilirsiniz bu arada izleyiciler. Yeah. And in this position, of course, with a very bad king safety, black really requires not to open the position, but to close as much as they can. For instance, if black takes on d4, white is winning immediately, removing the defense of the knight. Rook g7, king g7, queen d4. So, and the only move keeping the king more or less safe here is d5. To close the center and to remove the pawn from the attacked square. Mostly to close the center. Tabii burada siyahın ne yapmaya ihtiyacı var? Burada aslında oyunu mümkün olduğunca kapalı tutmaya ihtiyacı var. Örneğin at d4 askı istediği kale g7 ile yani hem oyun açılıyor hem de zaten orada taş kaybediyor siyah ve oyunu da kaybediyor. Burada oyunu kapalı tutmak için de ve merkezi de kapalı tutmak için tek hamle d5. Well, I would say that this position, even according to engine, is very unclear with approximately balanced evaluation. If people want to make analysis, feel free. You will enjoy it. But we will just return. I say that Dmitry Andreevkin didn't like it. He didn't want to stay under such initiative with a very bad king. Therefore, he, of course, he saw rook h8, but therefore he didn't play rook h8. Ve hani deminki pozisyonu da hani makinede pozisyonu aslında çok belirsiz olduğunu söylüyor. İsterseniz hani merak edenler ve isteyenler pozisyonu analiz edebilirler. Ama Andreevkin öyle bir o pozisyonda yani deminki pozisyonda beyazın inisiyatifi altında oynamak istemedi. Tabii ki aslında kale E8'i gördü ama oyundaki hamleyi seçti. Yes, and he preferred to exchange my aggressive rook, but somehow this is the dynamical mistake. So in the position where everything is hanging, as less forcing move you do, as more dangerous this is for you. You really need to calculate it like very deeply, because by playing bishop h8, you just you say, I give a pass. Yes, the move has the idea behind, but white, please, my opponent, white, take your tempi to improve your position. Drive one more move.
Şimdi aslında pozisyon bayağı askıda bir pozisyon. Her şey askıda duruyor pozisyonda ve böyle bir pozisyonda rakibim file 8 oynayarak aslında benim iyi kalemi değişmeye çalıştı. Ama böyle her şeyin askıda durduğu bir pozisyonda bu tarz dinamik olmayan hamleler yapmak çok tehlikelidir. Ve de çok iyi hesap yapmayı gerektirir bu tarz hamleler. Çünkü aslında bu hamleler, bu tarz bir hamle bir anlamda bir pas geçme gibidir. Çünkü beyazın şimdi konumda yani bir hamle yapacak. Serbest bir el vermiş oluyorsunuz beyaza. Oh, if it's possible to threaten the mate in one, why not to threaten, right? Queen b3. I always remember in such a moment Vasily Vasilyevich Smyslov, world champion, who said that in the beginning of my career, it's same like in the end of my career. I'm still scared of three things in chess. You know which one? I don't know. Pin, fork, and check. Unexpectedly, which might become a mate. Burada yani bir hamlede mat tehdidi var. Tabii ki bunu oynadım diyor ve burada bu tarz durumlarda Smyslov'un bir sözünü hatırlarım. Kariyerimin başında ve sonunda 3 şeyden korkarım. Açmaz, çatal ve şah. Çünkü şah çekilince mat olabilir. Beklenmedik bir şekilde. So, yeah, next moves are forcing. Black has to guard against the mate on f7. So I just show here exchange the rooks, and the only move is to close the diagonal is d5. So now black is threatening to jump with the knight on d4, but somehow another critical moment before we modify the pawn structure. And in this critical moment, I calculate king safety in white's favor. More pieces in the game now, 1, 2, 3 against 1, 2, 3 plus white to play is in white's favor. Little bit more space and better coordination because of the bad king. All these things telling me that dynamically the position is in white's favor. So because of that, I was very confident. Now I have extra piece in the game. Yani burada aslında kritik bir an çünkü piyon yapısı modifiye olmak üzere. Ve burada hani durup bir değerlendirme yapabiliriz konum hakkında. Burada öncelikle şah güvenliği olarak beyaz tabii ki çok daha iyi siyaha göre. Aynı zamanda oyundaki taşların durumuna bakarsak beyazın hem yani vezir, at ve fili oyunda. Siyahın da 2 at ve 1 fili. Ama sırada beyazda ve dolayısıyla beyazın burada da farklı bir üstün olduğu söylenilir. Ve aynı zamanda taş koordinasyonu olarak baktığımızda da şu an F8'deki durumu yüzünden beyazın daha iyi bir koordinasyona sahip olduğunu söyleriz. O yüzden burada yani konu karışık olmasına rağmen benim daha iyi olduğuna eminim. Well, for black, it's not easy to find the way, because if you develop the light squared bishop, pawn on b7 might be hanging. Take on e4, it's impossible. If you take on h3, the bishop on the third rank gonna be hanging. So I will just jump with the knight on d5 and also this pawn. It was not easy to find the solution, and it was a very dangerous moment. So Dmitry decided to clarify the position with e takes d4, and now you see this is the feeling of dynamics. Basically, I didn't go to exchange all the pieces. For me, it was important to give a breath for my bishop on c1. I wanted this bishop in a game. Therefore, out of many options, I've chosen the option of sacrifice and opening the position up to make this bishop alive. Öncelikle hani piyon yapısı değişmeden önceki pozisyonda siyahın işi aslında çok kolay değildi. Çünkü fili çıksa b7 piyonu boşta kalıyor. K3'ü alsa bu sefer atın zıplama durumlarında vezir fili istiyor olacak. Dolayısıyla bir hamle bulmak kolay değildi siyah ve Dimitri de bu pozisyonda piyon yapısını belirlemeyi seçti piyon olarak. Ama öte yandan ben de zaten filmi oyuna sokmak istiyordum ve
Burada birazdan göreceğiniz gibi taş vedasıyla da ilmi oyuna sokmak istedim. So the moves are forced, and this move knight takes f4. So black is unable to retreat the knight from d5 again because of the mate. Ve şimdi siyah atını oynayamıyor çünkü mat yüzünden. Atını bir yere oynayamıyor. Yes. And he's trying to control the e5 with knight on e5, the square f7. And I get the knight back. And that was his idea. He's pushing my knight out from the center, and his queen is coming in the game, making the pawn on c5 hanging, also threatening to exchange the queens, and hoping potentially in the end game on this pawn on d4 and weak pawn on h3. Ve yani burada Dimitri'nin fikrini görüyoruz bu hamleyle. C6 oynarken hem atımı oradan götürmek istedi kenara, hem de vezirini şimdi oyuna sokabilir ve C5 piyonu zayıf kalabilir. Aynı zamanda H3 piyonu zayıf kalabilir. Ve yani Dimitri bunları yapmak istedi. Yes. So this is what he wanted. I retreated the knight. He gave a check. This is forced. Do not blunder the queen. In case of bishop c5, Vasily Smyslov is in power with his pin. Burada evet bana düşmeyin yani. Burada Smyslov çalışıyor burada Smyslov'un ne diyeyim. Açmazdan kaybediyoruz. So queen b5. And of course, in this position, if I exchange the queens, there are the practical chances for black. Strong pawn, good bishops, very good knight. I think technically it's not so easy for white to convert an advantage. But on my evaluation, here still white has better king safety, better development, because I can include my rook through the castle. Black is unable, and better coordination. The black's queen is fully uncoordinated with the rook. Rook is uncoordinated with the bishops. So that's the way of coordination, so-called as the fist. Yeah, when the pieces are in the fist, you can get them closer to the center altogether. Then coordination is good. And myself as white, having this control with coordination. Because of that, because of the mentioned factors, I will never even consider to exchange the queens in this position. Burada şimdi eğer vezirleri değişsem oyun sonunda hem filler iyi bakıyor hem atı E5'te iyi. Siyah pratik şanslar olabilirdi. Ama benim anlayışıma göre burada bir kere şah güvenliği, hala beyazın şahı daha güvenli. Öte yandan taş koordinasyonuna baktığımızda beyaz taşlar daha koordine. Mesela ben kalemi oyuna sokabilirim her an uzun rok atarak ama siyahın böyle bir şey yapma şansı yok. Aynı zamanda siyahın kalesi oyunda değil ve diğer taşlarıyla bir uyum yok. Vezirle kalesinin arasında bir uyum yok. Kaleyle filler arasında bir uyum yok. Taşlar bir yumruk gibi, bunu aslında kamplarda da sık söylüyordu. Şimdi söyleyince benim de aklıma geldi. Bir yumruk gibi sıkı olmalı ve böyle uyumlu çalışmalılar ve kareleri kontrol etmeliler. Birlikte olmalılar taşlar. Ve o zaman kuvvetli olurlar. Ve burada siyah için bundan bahsedemiyoruz. And when you have the dynamical advantage, of course you have to play the most aggressive way. Eğer tabii dinamik bir avantaja sahipseniz, bunlar dinamik avantajlar, o zaman çok en agresif tarzda oynamalısınız. So I've chosen check. He has to take the knight. There is no square for the king not to lose the piece. So he takes. I gave one more check. Everything is forced. Of course, if he is going to e8 or e7, it's even bishop g5 as the extra option. But if he is going to e8 in this position, then I take the knight with a check, and then with the queen, of course, I will mate on the f file somehow, like 1-2 checks, and it's gonna be made. The 4 after queen f3, there are 2 moves to be considered. King g8 was played in the game, but if black wants to guard the knight,
I believe there are several ways, but the simplest way is like tricky move. Usually the moves back might be missed by the players, but this again pin, and I'm just winning the knight. I would really advise not to stop the calculation until stability is reached. So I had to see one more move, and to be sure that after e takes e5, f5, rook a8 check, king d1, there are basically no other checks, and I will win the piece. And this square is controlled by the bishop. So one more check b3, and game is over. I'm coming for the knight. Because of that, Dmitry played king g8. Of course, I took. And now what you see, the only general difference in the position that white queen is in a game and black's queen is not. So black queen is not participating in the game on the king side or at the center. Yani deminki pozisyondan alırsak hani en agresif şekilde oynamak gerekiyor demişti dinamik avantajı olduğu zaman ve o da en tempolu şekilde oynadı ve şah çekerek başladı. 2 tane şah çekerek ve demin varyantları gösterdi zaten, onları anlamışsınızdır diye düşünüyorum, o yüzden bir şey söylemeyeceğim. O varyantlar hesaптı çünkü. Burada ise beyazın esas avantajı vezir benim, yani beyazın veziri oyunda ama siyahın vezir şu an oyun dışı. So mate in 1 on f7 is threatened. Black must guard with bishop e6. And again, if you like start rolling, better to roll till the end, yeah? Every move has to be aggressive in dynamics. So I'm threatening another mate on h7. He's guarding. I give a check. I'm trying to get rid of the defensive piece on g7. So if he takes, then queen takes, and queen is coming, obviously, and at least I will get the rook, but most probably I will get even more than rook with a pawn on d4, like king d8, queen takes d4, and then check back, and rook is coming into the game. So it's not so interesting. And Dmitry was hoping on queen a5 check in this position. So finally, I want to get queen on the square where the queen is out of the game. So after queen takes b4, I will just run away with the king to the corner, and the queen is out of the game, so unable to return, no chance to return. And Dmitry wanted to return the queen on c7. So let's see. Yani tabii dinamik oynamaya başlayınca ve sonuna kadar gitmezsiniz. Yani yuvarlanıyorsanız sonuna kadar yuvarlanmalısınız dedi ve beyaz bu şekilde ağır şekilde oynamaya, yani saldırısına devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi tempolu hamleler yaptı. Ve burada da vezir a5 şahtan sonra, yani Dmitry belki buna güveniyordu ama burada b4 oynadım. Çünkü veziri geri dönemeyeceği, çünkü eğer alsaydı şah b1 gelecekti ve vezir bu sefer savunmaya yardım edemeyecekti, geri dönemeyecekti. O yüzden Dmitry almamayı tercih etti ve veziri c7'ye geri döndü burada. So he returned the queen, and now I mean, this is the beauty of chess. The position is kind of the painting. Look at that. Well, it's forced because black is unable to take my queen because of the pin. So if black takes the bishop, I win the rook. Black is pinned on h7, and they have to guard with queen f7. So kind of the construction of the pieces is very, very special. But unfortunately for black, they are like really overpinned in that corner. Yani burada da satrançın güzelliğini görüyoruz. Hani çok tablovari bir pozisyon oluştu. Yani fil açmaz, o yüzden vezirimi alamıyor ve fili alsa fili h6 ile bu sefer de vezir g8 var.
O yüzden vezir f7 gelmek zorunda kaldı ama şimdi çok fazla açmaz da kaldı siyah. So, and white to move. I got my chance to grab the bishop. He resigned because if he takes back, then I get the piece with advantage of another pin and impossibility to take on g7. So white is winning the game. Evet, burada terk etti şimdi çünkü eğer alsa fil g8'den sonra vezir g8 fil g7 alıyordun ve açmazdan dolayı alamadığı için taş fazla kalıyordu. So if king f7, then take on g8, rook takes g8, bishop d4, and it's important that the bishop guards the rook. So after rook g1, I simply remove the king and ending with a piece up. Sonra önemli olan tarafı tabii fille son pozisyonda fille d4'ü aldıktan sonra kaleyi koruyor olmam çünkü şah çekince kalemi alamıyor. Wow. That's it. Classical chess. Wow. Great game, by the way. Congratulations. Thank you. By the way, I'm really surprised at how you combine these dynamic factors and with these whole formulations. It was really inspiring. I did not expect that at all. I really learned a lot. Thank you. Thanks a lot. Hopefully it was also good for all the audience. So evet. Good to be helpful for you, Nazmi. Arkadaşlar teşekkür ettim kendisine. Hem sizin adınıza hem de hiç beklemediğimi söyledim. Yani çok güzel bir oyundu ve aynı zamanda anlatma tarzı da çok hoşuma gitti. Yani bayağı güzel açıkladı. O yüzden etkilendiğimi gizleyemeyeceğim. Bu arada sorularımız bitmemişti bu arada, onu söyleyeyim. Siz bu andan itibaren birazcık şey gibi hissediyorum. Suistimal etmemek istiyorum sorularla. Tarık, tansiyonu ölçebiliyor musun? Nedir durum? Bir sorayım istersen. Olur yani, çünkü sorular var. İnsanlar da sorular. If your time we can also stop, so it's up to you. No, I mean, if there are a few questions we can answer. It depends on your schedule, guys. Şöyle sorabiliriz. Yani antrenör meselesinde şunu sorabiliriz. Hem soru da gelmişti benzer şekilde. Benim için uygun antrenörün Evgeny olduğunu ya da bir sporcu için uygun antrenörün kim olduğunu nasıl belirleyebilir sporcu? Her sporcu her antrenöre çalışabilir mi örneğin? Bu konuda bilmiyorum, ne söyleyebilir bize? Like I also saw in the comments that some people ask, like, for example, I want to work with a chess coach. How can I like decide on like which coach I should train? So which coach will be more fitting for me, etc. Why should I work with Evgeny? I might say directly to. Yeah. Well, if you ask this question, don't work with Evgeny. No, just an example. Every coach has own approach, and as more famous or known coach is, as more he's on public. So you can learn the things from, let's say, me analyzing the game now. You see my approach. You can see how you guys work in a studio. I also watched you commentating the World Championship match, for instance. So you need to get something about the approach of the personality you want to work with. And I know that many coaches has their own pages. Many coaches has kind of promotions on chess servers like Lichess, Play Chess, and so on, Chess.com and others. So you can try to see if we are talking about the known coaches, yeah, of course, you can try to see them working in public. If you don't want to hire the known person, or you have opportunities to have somebody in the club, or you're just supposed to go to the club, it's just the method of the tries and the mistakes. You take the first lesson, maybe second lesson, you communicate, and it's even way more important than the chess knowledge to feel the coach, to feel the soul, if you are in good contact or you are in bad contact. Yeah.
Yani hani bilinen antrenörler vesaire. Hani şimdi mesela onların bir kere satranca yaklaşımlarını anlamaya çalışıyoruz. Mesela bugün bir oyun gösterdim ve bunun biraz analizini yaptım. Buradan benim yaklaşımıma dair bir fikir edinebilirsiniz. Ve diğer antrenörlerin de her antrenörün kendine has bir yaklaşımı var. Ve bunu anlamaya çalışabilirsiniz. Ve de size uyacağını düşündüğünüz veya sizin tarzınıza uyacak antrenörü seçmeye çalışabilirsiniz. Ama tabii ki bu deneme yanılma şeklinde de olabilir. Hani birkaç ders alırsınız ve iyi uyuşabiliyor musunuz, uyuşmuyor musunuz buna bakarsınız. Dolayısıyla böyle diyor. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Ben elimden geldiğince soruları sordum. Sormaya da çalıştım ama kaçırdığım sorular varsa izleyicilere kusura bakmasınlar. Okay, one question from me. Okay, süper. Okay, but you were also a player and you worked with many coaches. So, I mean, or at least few coaches. So, who did impress you the most, or who had the most lasting impact on you as a coach? Well, I just first I name everybody with who I worked. Yeah, from my childhood, from very beginning, I worked with a Russian master. Her name is Tatiana Tsepeleva, later Christianova. She was from my region. Probably the public don't know her. And she was very special person because, I mean, I was like small boy, yeah. And in the age 6, 7, 8, you have to tolerate this small boy with his behavior. And she was very patient and really dedicated. And most important, the thing which I will never forget, she brought me love to the game. Yes, now from my position, I can evaluate our work and I say, maybe this was not right direction. Maybe there we lost some time. Maybe that was not ideal and I could have done it different way, just discussing. But it was not her fault. According to her level, she was just like 22, 2300. She made the best she could make. And I'm very thankful for her. The second, or I often say him, the first chess coach, Vladimir Yurkov. He's very special. You already heard about him in current stream. He was the coach and the second of Andrei Sokolov, the guy who played the final candidates match against Kharkov. He was the second and the coach of Alexander Morozevich for many years. He was himself the student of Botvinnik Chess School. And he's like a really chess guy who taught me the understanding, mostly understanding and the feeling of cooperation of pieces, of kind of chess harmony from the dynamical perspective. Öncelikle hani ilk antrenöründen bahsedeyim. Tek tek gideyim dedi. İlk antrenörü Tatiana Tsepeleva diye Rusya'da kendi bölgesinden olan bir oyuncu. 2200-2300 seviyesinde. Ve hani bana satrancı sevdiren o oldu. Hani oyunu sevdiren. Ve ilk derslerini ondan almış. Ve de onun hani bugünden baktığımda evet belki her şey tam olarak ideal değildi ama satrancı sevdirmesi olarak ilk antrenörü oydu. İlk hani satranç antrenörü olarak aslında ilk çalıştığım isim Yurkov oldu. Hani kendisi Andrei Sokolov ve Morozevich'in de sekondantını yapmış. Onlara yalnız antrenörlük yapmış bir isim. Ve bana taçların yani uyumunu, harmonik bir şekilde çalışmasını ve böyle bir hissiyatı ilk veren kişi oldu. Oh, and Vladimir Yurkov, he taught me the most important thing. I would now to say the funny nickname of him. His nickname was Kazimierich. His name was Vladimir Nikolaevich, like father's name, not related to Kazimierich at all, but he was teaching me in the style of Alexander Kazimierich Tolush.
yeah, the famous coach of Boris Spassky, who was probably one of the most dynamical players in that time, at least in city of Leningrad and in Soviet Union in general. And whatever was happening on board, he was telling me, Kazimierich вперед. It means Kazimierich, come on in Russian. So, and for me, in my eyes, it was very important that chess is not the game of the passive, game of the statics, game of the tolerance. Chess is the game of activity. So that was about the main thing Yurkov brought. But of course, like from him, I learned my first openings, first methods, how to approach the position, first attacking methods. That was like really, he was special. And he brought this to my blood, basically, this feeling to my blood. One thing he did wrong, this I can say after 20 years, he stopped me playing blitz or any short time controls. But simply, since he was the student of Botvinnik, and Botvinnik never liked or never allowed his student to play blitz. Botvinnik was fully against blitz. And Yurkov, in his times, it was 90s, couldn't even imagine what will happen with chess in the first quarter of 21st century. Yani Yurkov bu arada kendisi Botvinnik'in öğrencisi olmuş bir isim aynı zamanda. Hani bana ileri doğru oynamayı, agresif oynamayı ve dinamik bir şekilde oynamayı öğreten kişi oldu. Hatta onu Kazimierevich deniyormuş ona. Çünkü aslında ismi de öyle değil. İsmi Vladimir Nikolayevich. Ama öyle deniyormuş. Çünkü aslında Alexander Kazimierevich Toluş var. Bilmiyorum, izleyiciler de belki biliyordur. Ve Toluş da Spassky'nin de çalıştırıcılığını yapmış. Ünlü bir oyuncu aynı zamanda ve çok agresif tarzı da biliniyor tabii. Ve onun hani oynarken kendi kendine söylediği bilmiyorum, kitaplarda görmüşsünüz, hani Kazimierevich ileri şeklinde kendi kendine söylüyormuş, yani hep ileri gitmesi, hücum etmesi şeklinde. Bana o hissiyatı veren, hani satrancın pasif oynanacak bir oyun olmadığını, ileriye doğru oynamak gerektiğini, bana bu hissiyatı veren ilk kişi oldu. Ama bugünden baktığımda 20 sene sonra aslında bir yanlış yaptığını da söyleyebilirim Vladimir Büyükov'un. O da bana hiç blitz oynatmamak oldu. Çünkü o bir Botvinnik'in öğrencisiydi ve Botvinnik tabii yıldırım oyun gibi oyunlara karşıydı. Ve Yurkov hani satrancın 21. yüzyılda ne hale geleceğini aslında tam olarak öngöremedi. O yüzden orada bir hata yaptığını söyleyebilirim. Yes, and Yurkov passed away shortly after I became the European champion under 14, so I was not even 14 back then. And after him, I began working, and I worked for some camps and couple of years with Yuri Balashov, famous Grandmaster, from who I mostly learned the thing of unexpected attacks. I think he was one of the best in his generation to start the attack out of nowhere. Plus the thing that the opening exists in the chess game. He was the one who back then introduced me to chess encyclopedia from Yugoslavia, you know, these Yes. bricks, let's call them A, B, C, D with our echoes. Yeah, I just have to mention that I didn't have the PC until the age of 13, and when I got my first PC, Windows 98, it was such a strong one that it was easy to crash with it some nuts or whatever. So this how it was back then. And Balashov really taught me how to work on chess. I think it was a very special breakthrough. Ya 14 yaşına gelmeden Yurkov vefat etmiş. Dolayısıyla ondan sonra başka bir antrenör var. Yuri Balashov'la. O da ünlü bir satranç oyuncusu biliyorsunuz. Yuri Balashov da ondan da şunu öğrendim. Hani beklenmedik hücum, beklenmedik ataklar, yani durup dururken çıkabilen ataklar
Ki bu konuda bence kendi neslinin en iyilerinden biriydi. Ve onun dışında da satrançta rakibin de olduğunu, yani rakibin de planlarının olduğunu ve hani bunu öğrendim. Ve o zaman hani bana ansiklopedi de vermişti. Biliyorsunuz cilt böyle eskiden ansiklopediler vardı. İnformatör dediğimiz değil mi? İnformatör, evet. Ve bilgisayarda aslında 13 yaşında ben sahip oldum ama o da hani o zamanlar biliyorsun hani Windows 98 zamanı ve bilgisayarlar zaten çok kaba ve hantaldı. Yes, and then I met Vitaly Tsishkovsky. It was very interesting meeting. During the my first Russian higher league, I played in St. Petersburg in age of 16, I think, actually 15, yes, 15. So I was very young, and Vitaly Tsishkovsky, he was the coach of Vladimir Kramnik, Soviet Union champion, maybe one of the most talented players who never qualified or being close to the world championship match. But he's really famous worldwide because of his style, because of this dynamical. You see, generally, all the players I mentioned, all my coaches, being closer to dynamical part than to statics. And Tsishkovsky, still, I met him with amazing practical power. Because in age of 61, he was the eldest to qualify to Russian super final, that super final in Moscow, which Kasparov won. Mm-hmm. And I remember through him, because I was with Vitaly Valerievich back then, I met Gary Kimovich first time. It's too much to say, but I seen him very close as Utarik and seen them analyzing the game. It was Naidorf. So, it was very, very special experience to work with extremely powerful Grandmaster, Mm-hmm. where I was like saying, I remember, yeah, here I am exchanged down, but I will easily hold it because I have active bishop. And I remember like anger of Tsishkovsky. What? How you will hold it against me? And he started just like punching me on the board by every move. And on the camps, it was I experienced that several times. Practically, he was like the strongest out of my coaches back then. Mm-hmm. Yani ondan sonra Vitaly Tsishkovsky ile tanıştım ki kendisi zaten çok ünlü bir oyuncu. Sovyetler Birliği şampiyonluğu olan bir oyuncu aynı zamanda. Ve de dünya şampiyonu olamamış veya aday olamamış, dünya şampiyonu aday olamamış en kuvvetli oyunculardan biri. Ve çok yetenekli bir oyuncuydu. Ve ben onunla tanıştığımda 61 yaşındaydı. Ama o zaman da inanılmaz bir pratik güce sahipti hala ki o yaşta hani Rusya Süper Finalinde oynamıştı. Ve Kasparov'un kazandığı. Bilmiyorum sen de hatırlarsın. Evet. Ki ben hatırlıyorum Vitaly Tsishkovsky'nin oynadığı finali. Ve hani mesela onunla birlikte çalıştığımızda mesela ona şey diyordum işte burada hani kalite gireyim ama beraber yaparım falan diyordum ve bana kanlar yani beraber mi yapacaksın? Hani bana karşı mı beraber yapacaksın deyip ondan sonra bana yumruk atmaya yani tahtada tabii ki mecazi olarak yumruklar atmaya başlıyordu ve yani kesinlikle antrenörler arasında en kuvvetlisi oydu. Yeah, just as the reference to like people can think that I was working with those gentlemen like morning till night, and they brought everything to my career, but that's not true. I think with Tsishkovsky I had only 2 training camps, maybe in total like 15 days. With Yurkov it was more, but maybe in total less than 100 days in my life. With Balashov, maybe in total it was like 50, 60, I don't know, plus minus. But in general, it was not like I didn't have the opportunity to have this guidance morning till night in the way how I wanted. But at the moment where I could get it, I was like grabbing a single word, single minute, single hour. So the training camp were like endless. Sleep? What? Which sleep?
come on, what is this? Yani şimdi böyle deyince aslında gece gündüz onlarla birlikte olduğumu ve çalıştığımı düşünebilirsiniz ama aslında öyle değil. Yani mesela Seçkovski'de sadece 2 defa kamp yaptık. Yani toplam belki 15 gün çalışmışızdır. Veya Yurkov'la 100 gün, işte Balaşov'la 50-60 gün. Hani öyle durmadan gece gündüz bir çalışma içerisinde değildik ama böyle olduğu için de ne zaman çalışma fırsatı bulsak ben de onu tamamen kendime veriyordum ve tamamen asılıyordum. Hani kamplara uyumuyordum bile. Hani söylenen her şeyi, verilen her şeyi kapmaya çalışıyordum. Yes, and of course, I have to mention, and I'm extremely thankful to my, let's say, final coach. He's the last person I worked with in chess. I'm not talking about the partners and friends, but as the coach, to Iosif Dorfman. And Iosif Dorfman is the one who very much modified me chess-wise. First, he taught me, Zhenya, Evgeny, calm down. Chess exists also from statics. There is also some good pieces and bad pieces, maneuvers, replacements, and you have to make it with your pieces in the right moment, not when you want, but just in the right moment. He says, well, it's not only e4 and mate. There is d4 opening. There is some good pressure positions. There is the bishop might come on g2 and like long-term initiative on the light squares. So Dorfman, what I'm trying to say, Dorfman brought me the overview. He made me way more universal. But unfortunately, I mean, again, I have to give the remark that with Iosif Davidovich, I had 2 training camps in his residence in Cannes, in France. In total, I think maybe less than 20 days. He was my second for World Championship under 20 in Yerevan, 1 tournament, and maybe a very limited number of hours in Skype. That's all. Of course, I regret, but it was the limit of my opportunities to work with him. But generally, Yurkov and Dorfman, like very beginning and very end, are the people really affected and really influenced me and made me as the chess player how I am. And other coaches I'm very thankful to also. They just been adding some bricks and making me wider. But like general build-up was from Yurkov and Dorfman. En son olarak da son çalıştığım antrenör Iosif Dorfman'a geleyim. Iosif Dorfman'la da 2 defa kamp yaptık. Cannes'daki evinde Fransa'da. Belki toplam 20 gün ve daha sonra U20 Dünya Şampiyonası'nda sekondantlığı yaptı. Ve bir 2 defa da belki Skype'la çalışmışızdır. Ama benim satrancımı aslında değiştiren isim o oldu. Ve o zamana kadar hep dinamik antrenörle çalışmıştım. Ve hani sadece E4 oyunu ve matris şeklinde bir satranç olmadığını, hani taşları doğru yere, yani statik diye bir şey olduğunu, yani atıyorum fili G2'ye koyup ufak bir üstünlükle oynamayı, bu tarz şeyleri Dorfman'dan öğrendim ve benim satrancımı daha evrensel hale getiren kendisi oldu. Aslında satrancımı esas şekillendirenin ilk ve son antrenörü olduğunu söyleyebilirim. Yani Yurkov ve Dorfman ikisi benim satrancımı şekillendirdi ve aradaki diğer antrenörlerim de bu şeyi biraz daha genişlettiler. Ekledikleri diyelim tuğlalarla. Ama bu ikisi satrancımı esas şekillendiren isimler oldu. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir sohbetti. Yani benim beklentilerimi çok fazlasıyla aştı. Evgeny'ye de çok teşekkür etmek istiyorum. Bunu da çevirebilirsin. Çünkü İngilizce teşekkür etmeyeyim ama açıkçası Evgeny'nin cevapları kadar Tarık'ın çevirisi de beni çok etkiledi. Zaten bunu olanaklı kılan Tarık'ın burada olması. Tarık'la Evgeny'nin arasındaki ilişki sayesinde biz tabii Evgeny ile konuşabiliyoruz. Tarık'a duble teşekkür etmem lazım. Yani muazzam bir efordu. Çok sağ olsun. Ama Evgeny tanışmadığımız için gerçekten hani ben şok etkisi yaşadığımı söyleyebilirim. Yani muazzam bir detay ve muazzam bir bilgi yüküyle geldi. Sağ olsun hayli doyurucu oldu bizim için. Biz de ilk defa bu kanalda 2600
belki 2700'e yakın bir sporcunun ve antrenörün görüşlerini almış olduk. Kendisi başta Yağız Kağan olmak üzere pek çok yeteneğin antrenörünü yapmış bir isimdi. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani iyi ki geldiniz. Umuyorum bir kez daha olur tabii ki. Onu da isteriz tekrar görmek. Yani bilmiyorum onun gelecekteki planları neler. Son olarak belki Türkiye'de ne yapıyor? Onunla ilgili bir şeyler söyleyebilirse. Yani çok hafif tabii şey yapmadan, kendisini çok yormadan. He says that he's very much impressed and he thanks you a lot. And he was like shocked because he didn't expect such level of detail and knowledge and that you imparted today. And so he's very thankful for that. Sorry, guys, you asked in details, so I answered in details. Very much appreciated. Thank you. So, and finally, he wants to ask you, like, what are your now future plans? Do you have any plans in Turkey? So, like, do you have any plans for future? Well, as you know, I used to live in Turkey, in Balıkesir region, close to Edremit, for 4 years, since 2020. It was like I was invited by Turkish Chess Federation, but then pandemic started, some politics started, and then so on. Then I worked with Yağız Kağan, and then my work ended. Yeah, I didn't get any extension of my contract, of my deals in Turkey, and I started to search for another place in this world. Now I'm playing under Macedonian flag, again due to some politics from Norwegian Chess Federation, but I appreciate the step Macedonia made towards me. I'm working here and there. I'm available and invited very much, but at the same time, I have to admit that as the permanent contract, I'm open for any offers from any parts of the world. I'm very thankful for the time in Turkey because it's brought me, besides the experience, besides the learning of the country, spirit of the country, it's also brought a very good connections and very good friends. I met Tarık, who we had a very good company helping Yağız Kağan. I met Selim Çıtak. So it's I'm in good relations basically with all chess players in Turkey, at least as I know. And I hope that there is no limit on continuation of the relationship with Turkey. So I'm free, and if you need me, you know the phone number. Evet, burada mesaj alması gereken birileri varsa hemen not alalım Yevgeny'nin bu sözlerini. Kendisi açıkmış tekliflere. Tabii biz de bunu not edelim kenara. Çevireyim istersen biraz. Tabii ki. Yani aslında 2020'de Türkiye'ye geldi ve yani 4 sene buradaydı. Önce hani federasyonun davetlisi olarak milli takım antrenörü olarak aslında buraya geldik. Ama daha sonra pandemi ve belki de bazı politik sebeplerden ötürü çalışmaya başlayamadı burada ve yarıda kaldı yani kontratı. Ve ondan sonra Yağız Kağan'la çalışmaya başladı. O da daha sonra bitti. Ve dolayısıyla hani burada tabii bir süre daha yaşamaya devam etti Türkiye'de ama yani geleceğine dair başka bir şeyler bulması lazım ve tabii oturma izni vesaire problemleri de oldu bu arada. Ve hani bu açıdan Makedonya ve Norveç Satranç Federasyonu'yla da Norveç bayrağı altındaydı o zaman. Onunla da bazı sorunlar yaşadı. Ve hani bu yüzden Makedonya'ya teşekkür ediyor. Şu an Makedonya Federasyonu bayrağı altında oynuyor. Ama öte yandan herhangi bir işbirliğine açık. Yani Türkiye'de kaldığı sıradan gayet memnun. Hani burada yeni arkadaşlar edindim. Ve hani bu 4 yıl güzel geçti bu açıdan ama hani yeni bir işbirliği falan bunlar her şeye açık tabii ki. O yüzden çalışmak isteyen olursa arkadaşlar hani Yevgeny'e ulaşmak isteyen bana da ulaşabilir. Ben iletirim kendisine, olur. Valla Yevgeny aslında tabii Türkiye'deki gençleri, yukarıdaki gençleri bir şöyle en azından az önce bize yaptığı gibi bir eğitimine tabi tutsa hiç fena olmaz gibi hissettim ama tabii ki bizim sözümüz nereye gidiyor bilmiyorum.
Ben de çok isterim açıkçası. Duyması gerekenler duysun diye. Evet evet. Bunu da buradan iletmiş olalım. Bu yayın kanalda kalacak tabii ki. Yani çok teşekkür ediyorum gerçekten katıldığın için. Evgeny, thank you very much. Very much appreciated. Thank you. Tarık yani Thanks for your time, guys. yani son sözlerini almak isteriz kendisinin. Yani eklemek istediği bir şeyler varsa yarım bırakmak istemeyiz. Do you have anything to add and any last words or anything? Just love chess, game of chess. Go as deeper as possible because there are no limits. And enjoy. It's not always to win or to lose. It's to get and to hide in different world. Taylan Bey çok güzel bir noktaya parmak basmış bu arada. Tarık sana çeviriyi vermeden önce Evgeny'nin nasıl ulaşılabileceğine dair bilgileri nasıl alacağımızı da ondan alalım gitmeden. Sen tabii onun söylediği şeyleri de çevirebilirsin sonra. How they can reach you? Let us think and you will see that in the comments. Okey, tamam. Ben Tarık son sözlerini de çevir istersen Evgeny'nin adı. Yani satrancı sevin dedi ve hani yani satranç çok derin bölüm ve derinleşebildiğiniz kadar derinleşin satrançta. Ve tabii her şey kazanmak veya kaybetmek değil. Hani iyi oynamaya çalışın ve derinleşmeye çalışın satrançta. Son olarak hani nasıl ulaşabilirsiniz onu yani yorumlara yazarım dedi. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Tarık. Sana da ayrıca teşekkür edeceğim. İzleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Destek oldunuz, yayını beğendiniz, yorum yaptınız, sorularla destek oldunuz. Çok çok sağ olun. Benim beklentilerimi fazlasıyla aştı. İyi ki varsınız. Umuyorum bunun gibi yayınlar devam edecek. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum.